Hello everyone and welcome to the channel Law for Citizens Jurisprudence. Before we get started, I am going to give a quick introduction on jurisprudence and then we'll get into the discussion on the subject. This video mainly aims to create awareness about jurisprudence and also help law students to get good score in the exam. It also aims at providing different cases which helps lawyer to revive the outcome of the cases. You can comment and give feedback in the link below. If you wish, you can submit a question anonymously. Download the resources in the link below for further studies. So now let's get into the jurisprudence agenda. What we are going to discuss in this. So first will be the meaning, nature and the scope of the jurisprudence. Next, what is law? So the meaning, nature and kinds and functions of what is law. So when I say jurisprudence is nothing but law for law. So how the law is created, right? So we are going to discuss about the history about it. And then after studying law, you need to know the punishments, right? Punishments if the law is not followed, what is the punishments? And then we will discuss on the administration of justice, how the justice is administered, and then legal theory, and then what are the different sources of laws available, and what are the legal concepts available, and what is the liability of the government if the law is not followed, and what are the property related laws are available, and what are the obligations of different obligations of the law is available. Okay, so let's get into the discussion of jurisprudence. We can start. It's already takes. Okay. So we don't have any specific plan. Okay, how to take this about and all. Okay, so I have read the book and I have gone through that question bank also for jurisprudence. Okay, so we will quickly go through the basics. We will spend a little bit time on the basics. Then inner topics we can actually somewhat we can speed up, and then we need some time for last to cover up that case loss. Okay, so let me share my screen. Okay. నార్మల్ చార్జర్ ఉంది. So I'm also recording this meeting. Okay, so we will let me know if you were able to see my screen. தெரியுதுங்களா ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியும் சார். Okay. So இப்போ நான் லைனா போறேன். See what is jurisprudence? Okay, see what we will do is in the chapter 1, chapter 2 we will spend a little bit deeper time. We will take around 10 to 15 minutes, but later அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து போகலாம். ஏன்னா ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் என்னன்னு தெரியல அப்படின்னா வந்து நம்ம நிறைய உள்ள போறது நமக்கு கொஞ்சம் புரியாம போயிடும். ஓகேங்களா? So what is jurisprudence? See, jurisprudence is juris அப்படின்னா வந்து it is called as a law. Prudentia அப்படின்னா வந்து knowledge or skill. So ஒரு லாவை பத்தின நாலேஜும் ஸ்கில்லும் பத்தி பேசுறது தான் வந்து ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதை ஏன் நம்ம படிக்கணும்? ஓகே, why do we want to read this அப்படின்னா, நம்ம லாஸ்ட் செமஸ்டர் என்ன படித்தோம்? ஃபேமிலி லா, ஐபிசி படித்தோம், அண்ட் தென் வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸ் லா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் லா. மெயினாக வந்து கான்ஸ்டியூஷனல் லால இருந்து தான் எல்லாமே டிரைவ் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ கான்ஸ்டியூஷனா ஈக்குவாலிட்டி ஆஃப் ரைட்ஸு, ரூல் ஆஃப் லா, இது ரெண்டு தான் வந்து கான்ஸ்டியூஷன் லால மெயினாக சொல்லப்படுற மனிதர்களுக்கான ஒரு காமனான ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு லா தான் வந்து இட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனல் லா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் இட் இஸ் டிரைவிங் த ஃபர்தர் பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் லா லைக் IPC, contracts, torts, and then family law is deriving from that constitutional law. Okay,
Now, how are they creating this law in the first place? So who will actually create this law? Okay, அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா there are different functions of the country who will be creating this. இப்போ வந்து for example so France இருக்குன்னு வச்சுங்களா, France after independence, okay, so France வந்து இனிஷியலா வந்து it was run by a dictatorship. Okay, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா later it was rebelled by the people inside and they came up with a democratic way of living. Okay, அப்போ வந்து அங்கதான் வந்து மெயினா வந்து லாலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிரியேட் பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ பிரான்ஸ்ல இருந்து காப்பி அடிக்கப்பட்ட லா தான் வந்து இங்கிலாந்துல போகுது. ஓகே, இங்கிலாந்துல யூஸ் பண்ண லாவை தான் வந்து நம்ம இந்தியாவில் நம்ம யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஹஸ் கான் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து டு யூஎஸ். ஓகே, அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து அந்த அந்த இங்கிலாந்துல இருந்து யூஎஸ்க்கு போனப்போ அங்கேருந்து வந்து நிறைய லாஸ் வந்து போக ஆரம்பிச்சது. ஓகே, when you see the Middle East countries and all, that law is being governed by religion. Okay, mostly it will be covered by religion itself. Okay, so Muslim law will be governing those laws. Okay, so இப்போ வந்து ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ்ல நம்ம என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, ஓகே, வாட் வில் பி த சோர்சஸ் ஆஃப் லா. ஓகே, அந்த லாவை ஃபாலோ பண்ணலன்னா வந்து என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் த லீகல் தியரிஸ். ஓகே, லீகல் தியரிஸ் வந்து ஈச் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ். ஓகே, ஒருத்தங்க வந்து வழியாவே வந்திருக்காங்க. ஐ திங்க் someone I need to admit. ஓகே, ஸோ சிலதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அனலிட்டிக்கல் வழியா வந்தது, சிலதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய கல்ச்சர் வழியா வந்தது, சிலதெல்லாம் ரிலீஜியன் வழியா வந்தது, சிலதெல்லாம் வந்து சோசியாலஜி, மக்கள் கூட்டமா வாழும்போது உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்கறதுக்காக சில லாஸ் எல்லாம் வந்தது. ஓகே, ஸோ தட் வி வில் கவர் இன் லீகல் தியரி. ஓகே, சோர்சஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னா வந்து லா வந்து எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஓகேங்களா, ஸோ தட் வி வில் கவர் இன் திஸ். லீகல் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ லீகல் கான்செப்ட்ஸ் மீன்ஸ், okay, what does a man need? Okay, he need rights and he need ownership. Okay, so அவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிம்மதியா வாழ்றதுக்கு he needs the mind, body, his personality, அப்புறம் அவனுடைய சோஷியல் வெல்த் பிளஸ் ஹிஸ் மணி. ஓகே, இது இருந்தா அவனால வந்து நிம்மதியா வாழ முடியும். ஸோ இதுக்கு வந்து either he should be having the ownership, okay, and someone should help him, or he should not disturb the other person so that other person get not disturbed. Okay, so இதுதான் வந்து ஒரு லீகாலிட்டி வந்து ஒரு பேஸ். ஓகே, ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து for individuals we will be seeing the legal concepts, and then we will be moving to the corporation. இப்போ வந்து கார்பரேஷன் அப்படின்னா வந்து when group of people form together to form a common objective. Okay, it can be மைனிங் ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் கிரியேட் பண்ற ஆப்ஜெக்டிவா இருக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎஸ்என்எல், ஓகே, which is a telecom domain. So specific corporation, அதனுடைய liabilities we will be seeing this. Okay, and then வந்து unborn person, dead person, இதெல்லாம் வந்து we will be seeing. Then final will be the liability. Liability is nothing but the damage. Okay, damage ஆன பிறகு what is the compensation that you are going to give. இது mostly we have covered in tort subject itself. So torts வந்து last time வந்து நல்லா படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, okay, it will be, this chapter will be very easy. Property and obligations. Okay, property also நம்ம contracts ல last chapter படிச்சிருந்தோம். Okay, அந்த declaratory degrees, titles, okay, that and all we have learned. So if you know that, we can cover this last two. Okay, so overall வந்து ஒரு ஐடியா இருக்குங்களா? So can we start now? Can we proceed? பண்ணலாம் சார். எதனா டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. See, because I am also learning. Okay, first time I am also reading this book. Okay, but with my a few years of experience, I could able to understand. Okay, if you have any contradictory thought process or contradictory questions, please question me. Okay, then only I will also learn from you. Okay, so let's start now. Okay, quickly. See, objective of study. Why do we need to study this jurisprudence? அப்படின்னா,
see, this is the basis of for legal rules. ஒரு legal rule எப்படி கிரியேட் பண்ணுவாங்கன்றத வந்து ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் தான் கத்துப்போம். ஓகேங்களா? செகண்ட் ஒன், it gives the rules for interpretation. For example, okay, K Nanavati case, okay, he has killed, right? He has killed his wife உடைய some illegal person, அந்த friend போய் kill பண்ணிட்டாரு. Now he has given under 301, okay, which is not a culpable homicide, which is a murder. So on the murder-க்கு வந்து murder is the final decision. Okay, இது decision கொடுத்துட்டாங்க. இப்போ அந்த decision கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா how do you come to that decision அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா there should be a proper justification for providing that section for punishment. Okay, so இந்த justification of punishment வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டா இந்த jurisprudence வந்து யூஸ் ஆகுது. ஒன்று, அதே மாதிரி jurisprudence helps in providing the true meaning of laws. Okay, அதனுடைய மீனிங், இன்டர்பிரிட்டேஷன், ஓகே, அந்த கேட்டகரி, கிளாசிஃபிகேஷன், ஓகே, எந்த மாதிரி அவங்க வந்து அதை வந்து கோடு பண்ணியிருக்காங்க, செக்ஷனாக கோட் பண்ணியிருக்காங்க, எப்படிலாம் அமெண்ட் பண்ணணும், யார் அமெண்ட் பண்ணணும், யாருக்கு அந்த ரைட்ஸ் இருக்கு, யாருக்கு அந்த ரைட்ஸ் இல்லை. ஓகே, இப்போ ஒரு கிரிமினல் லா மாதிரியே இன்னொரு லா இப்போ வந்து ஐடிக்கு இப்போ கிரியேட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்கிங்கோடைய ஐடி லா கிரியேட் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஐடி கவர்னன்ஸ் லா அப்படின்ட்டு இன்னும் வந்து தேர் ஸ்டில் கிரியேட்டிங். ஓகே, ஹூ வில் கிரியேட் தட் லாஸ், ஓகே, ஹூ வில் அமெண்ட் தட் லாஸ், ஹூ ஹேஸ் த பவர், ரைட்? இதெல்லாம் வந்து we will be studying in the jurisprudence. Okay, so நம்ம லாஸ்ட் இயர் we learnt about only specific kinds of laws. Okay, இப்போ வந்து how to create that laws, one level above we are going to study. Okay, so in the last la வந்து they are relating with how it was connected with the politics, history, psychology, economics, இதெல்லாம் வந்து சொல்லிட்டு வராங்க. ஓகேங்களா? So that is the first chapter. Second chapter is normative system. Okay, when I say normative system, okay, how do they create it in the first place அப்படின்னா, see, what they are telling is it has came from a normative system. Okay, normative system அப்படின்னா, நார்மேட்டிவ்க்கு இன்னொரு நேம் வந்து நார்மல். ஒரு நார்மலான லைஃப்பை லீட் பண்ணுறதுக்கு எது பண்ணணும், எது பண்ணக்கூடாது, டு டூ ஆர் நாட் டு டூ. ஓகே, ஃப்ரம் தேர் ஒன்லி இட் ஸ்டார்ட்ஸ். ஓகே, டு டூன்றது டியூட்டி, நாட் டு டூ அப்படின்றது தட் கம்ஸ் அண்டர் லா. ஓகே, இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இதெல்லாம் பண்ணணும், இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, and then they are giving one more term called as binding. Okay, binding is the feeling of obligation. இப்போ வந்து ஓகே, அந்த லா கிரியேட் பண்ணும்போது so two things we need to consider. Okay, one is law and another is moral. Okay, I will give you a small story. Okay, in the story already it was given in the in our books earlier. See, ஒரு லேடி, அவங்களுடைய குழந்தை. ஓகே, ஸோ இந்த லேடி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க கிட்ட காசு இல்லை, குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணணும். So what she is doing is she is going and asking for nearby shops. Okay, they are not giving, and she is begging with begging. அதுவும் வந்து she is not getting enough. 1 minute. Okay, so she is begging. அவங்கள வந்து காசு யாரும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க. யாரும் கொடுக்காத பட்சத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க, she is going and asking to a bakery, எனக்கு ஒரு பன்னு இருந்தால் கொடுங்க, she was asking. ஸோ அதுவும் வந்து அந்த பேக்கரிக்காரர் கொடுக்கல. ஓகே, she is coming and crying with her child. Okay, so now things are happening. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, at one point of time this lady got vexed. Okay, she goes to the bakery. அங்கே இருக்கிற ஒரு பீஸ் ஆஃப் பிரெட்டை வந்து திருட்டு வந்துடுறாங்க. she was feeding her child. Okay, now that bakery owner is actually asking, calling the police and inform பண்ணி, now the police has came. Okay, and they came to that lady. இப்போ அந்த லேடி கிட்ட வந்து ஏமாத்துறேன்னு இல்லை, அந்த மாதிரி வந்து I need to feed my child. Now there are two things, okay, the police has to do, right? If you are the judge, you tell me what will you do. Okay, இப்போ வந்து போலீஸ் வந்து அவங்கள கண்டிக்கிறது
it's a law. If he is not punishing that lady, he is actually moving away from the law. Okay, this is one side. Other side, if you see, okay, இது வந்து ஒரு morally வந்து she is actually feeding her child which is the right ones. ஓகேவா? ஸோ அவ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்லதான் செய்கிறா அப்படின்னும் போது இது வந்து தப்பாகாது. அப்போ வந்து அந்த போலீஸ் வந்து இறக்கப்பட்டு விட்டுடலாமா? ஸோ இப்போ ரெண்டு சைடில் இப்போ வந்து நிற்குது. இப்போ வந்து நிற்கும்போது ஓகேவா, இதை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது? கேன் சம்ஒன் ஜஸ்ட் கிவ் மீ ஜஸ்ட் அ தாட், இது என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில், அந்த போலீஸ் என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா இந்த கதை உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஜூரிஸ்ப்ருடன்ஸ் புரிஞ்சிடும். It's more about moral, not about the judiciary to take action. No, if it is moral means, okay, the police is not doing his duty. வார்ன் பண்ணலாமா சார்? வார்ன் பண்ணா கூட திருடிட்டாங்கல, திருடினதுக்கு பனிஷ்மெண்ட். She did mistake by taking without knowing. Yeah, she has actually stealed from that bakery. But other side, the moral also very important, because she is stealing and not for enjoyment purpose. She is feeding her child. Correct. So if that is the case, can the police just leave her? வேற எதனா தாட் ப்ராசஸா இல்லை வேற இது என்ன பண்ணலாம்? ஸோ சி இங்கே தான் வந்து இந்த ரூல்ஸு ரெகுலேஷன்ஸு, ஓகே, ஜட்ஜஸ்ஸு, லெஜிஸ்லேஷன், எவ்ரிதிங் இஸ் கம்மிங் இன் டு பிளேஸ். ஓகே, இது ஒரு சின்ன கேஸ் தான், பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷன் பாடி இருக்கு. ஓகேங்களா, இந்த லாவை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு there is a huge thing, there is something over one side. Another side, humanity. எல்லாமே மக்களுக்காகன்னு சொல்லிட்டு, okay, you have one side a huge law. One side there is lot of difference of equals, difference in equality among the people. Okay, how are they going to deal with it? Okay, wow. So that is where now you tell me whether we should create a separate rule for this particular problem. It's of course. சார் இப்போ நிறைய கேஸ்ல வந்து ஒரு இது சொல்லுவாங்க சார், கருணை அடிப்படையில இது பண்ணிட்டோம், கருணை அடிப்படை அந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல. சரி, ஓகே. ஸோ அது எப்படி சார்? ஓகே, நீங்க சொல்லும் போதே நான் அதனுடைய டேர்ம் சொல்லிடுறேன். அது பேர் வந்து ஆபிட்டர் டிக்டம்னு பேரு, நீங்க வேணா நோட் பண்ணீங்க. ஆபிட்டர் டிக்டம், OBITER DICTUM. ஆபிட்டர் டிக்டம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒன்று சொல்றீங்க பாத்தீங்களா, கருணை அடிப்படை. ஓகே, சிலது சம்பந்தப்பட்டிருக்கும், சிலது சம்பந்தப்படாம இருக்கும். ஓகேங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணி ஒரு தீர்ப்பு வழங்குறதுக்கு பேர் வந்து ஆபிட்டர் டிக்டம். ஓகே, ஸோ இப்போ என்னன்னா, இப்போ இது நம்ம புதுசாக ஒரு ரூல் கிரியேட் பண்ணலாமா? இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த கருணை அடிப்படையில் வந்து இவங்களை வந்து மன்னிச்சு விட்டுறது, இந்த போலீஸ்காரனே வந்து மன்னிச்சு விட்டுறது. அப்படி இல்லைன்னா வந்து இட் இஸ் a very minor loss to that thing, or he can actually can accompany this theft அப்படின்ற மாதிரி. இல்லைன்னா இந்த தெஃப்ட்டுக்கு பதிலாக வேற எதனா ஒரு பேர் கொடுக்கலாமா இதுக்கு? ஓகேவா, ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்மளோட ஹிஸ்டரியில there are different scenarios which came out. Okay, when there is people who are living together. ஓகே, ஒரு டைம்ல ஒரு சினாரியோ வருது. ஓகே, ஒருத்தனுக்கு ஆசை ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஆசையின் பேர்ல வந்து நிறைய குற்றங்கள் நடக்குது. சிலர் வந்து வாழ்றதுக்கே வழியில அவங்கள சம்பந்தப்பட்ட நிறைய குற்றங்கள் நடக்குது. இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சிச்சுவேஷன் இன் த ஹிஸ்டரி, இஃப் யூ see, there are different kinds of problems are happening. இப்போ இந்த different scenariosல ஓகே, how the judicial system worked அப்படின்றத நமக்கு இப்போ தெரியணும். ஓகேவா, ஸோ இந்த ஜுடிஷியல் சிஸ்டத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து அவங்க டைமில் அவங்க லாவை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு போயிருக்காங்க, ரூல்ஸு. ஓகே,
Some rules are registered, some rules are not registered. That rules whichever registered, we call it as a precedent. Okay, it can be based on the religionலயும் அது வந்து பிரியலாம். ஓகே, இல்ல கஸ்டமாவும் பிரியலாம். இல்ல வந்து ஒரு சின்ன டிஸ்ட்ரிக்ட் இல்லைன்னா வந்து ஒரு ஊர் சைடு இருக்கும். ஓகே, அங்க வந்து இந்த ரூல்ஸ்லாம் நாங்க ஃபாலோ பண்றோம், இங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனே வரல, ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில இடத்துல வந்து பிரியலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா the ancients have carried over few rules, okay, over certain period of time. ஓகே, இப்போ இந்த லா நமக்கு வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து இங்கிலீஷ் லால இருந்தே வந்து we are actually following few laws. ஓகே, அதுக்கப்புறம் 1947 அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆன பிறகு there is இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா two kinds of law are there. Okay, one is autocratic law. நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுங்க. ஆஸ்டின் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லா, ரெண்டாவது வந்து கெஸ்லன் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லா. ஓகே, கெல்சன் நாட் கெஸ்லன், கெல்சன் டெஃபினேஷன் ஆஃப் லா. So Austin definition. Dicey also I heard many times. Dicey. Yeah. So Dicey is also, Dicey is actually rule of law. Oh, okay. Okay, rule of law is equality of law. Okay, அது வந்து வேற டாபிக்ல வந்துரும். இது வந்து what is it? The Austin rule of law வந்து it is the Austin rule. Okay, what is telling it is so Austin is I'm not sure where it is, but Austin உடைய law பாத்தீங்கன்னா it is autocratic. Okay, whatever the state or whatever the sovereignty tells to follow the law, we should follow the law. அங்கேருந்து தான் கண்ட்ரோல் ஒழுங்கா இருக்கும். ஓகே, பட் there are few critics on Austin's law also. இது வந்து ரொம்ப ரூல் ரொம்ப டைட்டா இருக்கு, மக்களுக்கே வந்து ஒரு ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இல்லை, ரொம்ப ஹார்டா ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சில கிரிட்டிசிசம் இருக்கு ஆஸ்டின்ஸ் லால. Whereas if you see Keslin's law is based on the morals. Okay, இதோ இங்க பாருங்க 3.4. Okay, if you see, this is a very important point. Okay, law and morals. Okay, so law is and the lady வந்து she theft, she did the theft, no, அப்போ வந்து பனிஷ் பண்றது it is law. Whereas if you come to moral means humanity, கருணை அடிப்படையில். ஓகே, அந்த ஒரு every human has to be live with food, or otherwise there is the government வந்து மக்கள் பார்த்துக்கணுன்ற அந்த ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனே வந்து அடி வாங்கி போகுது அந்த இடத்துல. ரைட்ஸ் டு ஃபுட், ரைட்ஸ் டு எஜுகேஷன், ரைட்ஸ் டு லிவ் லைஃப், ரைட்ஸ் டு பீஸ். நம்ம லாஸ்ட் இயர் படிச்சோம் இல்லையா கான்ஸ்டிடியூஷன்ல, தேர் ஆர் சர்டன் ரைட்ஸ் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் படிச்சோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ரைட்ஸ் எல்லாமே வந்து மாரல்ஸ்ல வந்துடும். ஓகே, பட் we have ரைட்ஸ் டு டூ சர்டன் திங்ஸ், பட் we are not getting that அப்படின்னும் போது தான் வந்து அந்த law comes into place. சரிங்களா. ஸோ ஓரளவுக்கு ஒரு ஹை லெவல்ல வந்து என்னதுன்றது நாங்கள் தெரிஞ்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ டெஃபினேஷன் ஆஃப் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லால வந்து தெர் ஆர் செவரல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லா. ஓகே, நேச்சுரல் லா, கன்வென்ஷனல் லா, ஓகே, இன்டர்நேஷனல் லா, ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா, கான்ஸ்டிடியூஷனல் லா. So let me tell you difference between constitutional law and administrative law. See, constitutional law is basically created by the legal principles, okay, which is created by the constitution. நம்ம அந்த preamble பாத்துறோம் இல்லைங்களா லாஸ்ட் இதுல. ஸோ அது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் லா. வேறஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா அப்படின்றது நமக்கு இது ஒரு பேப்பரே இருக்கு, தனி பேப்பரே இருக்கு. ஓகே, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா என்னன்னா, see, before that I will tell you three functions. Okay, in a country there are three pillars. One pillar is called legislation. Second pillar is called administration or execution. Third pillar is called judicial control. Okay, இது யாருன்னா தெரியுமா உங்களுக்கு? Have you heard this already? I know currently the fighting with in AP Andhra Pradesh, it is issue is going on. For what? They want to divide the three capital cities based on this rule only. Okay. Judiciary, administration, and legislation. They want to legislation separate the capital, administration separate capital, and judiciary separate capital. They want to become three capitals for the Andhra Pradesh. That is an issue going on. No. See, in Andhra, if you see,
There are 2 capitals only, Telangana and Hyderabad. That is Telangana. Telangana, out of our subject, sorry, but just I'll finish in 1 minute. Telangana is in Andhra. Hyderabad is in part of Telangana. Telangana. This is Vijayawada. Vijayawada, they taking Vijayawada as a capital city. Amaravati. Amaravati as a capital city for Andhra after division of Telugu states. But after changing the chief minister, the second chief minister of Andhra Pradesh, Jagan Reddy is wants to take 3 capital cities instead of 1. That is the issue going on. Oh, 3. Based on this one only. This rule. Okay. So they want to become administrative for one capital and judiciary for another capital and like that. Okay, I think this will not happen. See, because I will tell this is difficult, very difficult. Yeah, I will tell you the reason. See, we are actually inheriting the practice from India as an entity. Okay. So, நம்ம இந்தியான்ற கான்ஸ்டியூஷன்ல இருந்து தான் எல்லா ஸ்டேட்ஸுக்கும் வந்து பவர் டிவைட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ the constitution has to provide the power to the states. Okay, only specific we are going to see the delegated delegated legislation. Okay, நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா if the constitution is not going to provide it அப்படின்னா, okay, only the Supreme Court and the judicial has the power of doing it. Okay, or otherwise it cannot do it. State if it gives autonomy means if then every state will start asking for it, right? Okay, so I think that will not work out. Okay, that is my understanding. See, now our initially we read in it's in India is unitary or second one more. Yeah, so unitary and then federal. Okay, yeah. So unitary means okay, see, like in our family, okay, that head of the family father is the unitary person. Okay, he cannot be always unitary also. He need to give some powers to wife. Can I explain Kamakshi this with small example? Which one? Unitary and federal. Yeah, that is what I'm explaining. Actually, so unitary means I will first explain in our family. Okay, family la இப்போ நம்ம அப்பா இருக்காரு, அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு பவர் கொடுத்துருவோம். ஓகே, அப்பாவுக்கே எல்லா பவரும் கொடுக்க முடியுமானா அப்பாவுக்கே எல்லா பவரும் கொடுக்க முடியாது. ஸோ ஃபார் ஒய்ஃப், ஃபார் சில்ட்ரன் we need to delegate certain powers, right? But as a family, this father, mother, everyone, as a family, it should run its whatever for it has to run its family. But whenever there is a security problem, okay, father will take care. Father will own it completely. Okay, whenever there is a marriage or something happening in that family, women will be preceding that. Okay, so like that, certain powers are given to certain people. Okay, some can shift also, but actually predominantly only the father will be having the supreme power. Right. Similarly, in India and state also, imagine India is the father. Okay, states is mother. So, but the rules, whatever is created, is happening from the India only, from the parliament. Similarly, it cannot control everything. See, because the reason why I'm telling is, it will not have time to control the states. The states has to run on its own. Similarly, the father can only go and earn money. He cannot do the homework. He cannot do the cooking. He cannot do everything by himself because he don't have time, right? Similarly, we need to give certain power to states also. Similarly, states also cannot do everything, right? So states are not there are under that states there are districts. Okay, districts under that there are tribunal courts. Okay, there are consumer court, there are the family court. It has to delegate it again. Right? So it has to be unitary and it has to be federal. Okay, so both has to be there. Actually, extend it to your explanation. I'll give a small example. Actually, earlier, we have a kingdoms and kings, like concepts are like that, not a constitution. So the kings having the whole power, including administrative, legislation, judiciary, everything is with them only.
Correct. So after that, once things has been changed, now every section, part of section, administrative is a different section, and the judiciary is different, and it is distributed to the different people. So now judiciary is not handled by the same thing, but all together it works. So I will come to that part. Okay. So we will actually touch base with that book itself. So that book has more authoritative, control over that contents. Okay. So anyway, I will touch that also, right? So there are three pillars. Okay, you said, right? See, one is the legislation. So legislation, whenever a law is getting created, for example, okay, I know we will be providing. I'm just giving an example. Okay, so helmet. So helmet, the pillion rider should also wear the helmet, right? So this law has to be created. Now, who will create this law? Will it be created by the government or will it be created by the Motorcycle Act? Government under Motorcycle Act. There are separate acts for different activities. So under this act, this government will initiate. Okay. So Dinesh, உங்களுடைய கருத்து என்ன தினேஷ்? கவர்மெண்ட், ஏன்னா அந்த ஆக்சிடென்ட்ஸ் எவ்வளவுக்குள்ள அதிகமாகுதோ மேபி அதை வச்சு அந்த இது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து மோட்டார் வெஹிக்கிள் ஆக்ட் அவங்களுக்கு மட்டும் தான் தெரியும். Can they create that law? Okay, that is one example. Second example, okay, miningல வந்து fire accident ஜாஸ்தி ஆகுது. Okay, now they are asking everyone to wear the cotton shirts, not the nylon. Okay, now that has become as a rule. Now who will create this rule? How this will be converted to law? Will this be governed under this mining act or will it come under legislation? Okay, first I will define what is legislation. See, legislation is, okay, under there are 5 people for this. Okay, Chief Justice of Supreme Court, Prime Minister, Lok Sabha, Rajya Sabha member and the opposition party. இவங்க 5 பேரும் சேர்ந்து தான் அந்த பிரசிடென்ட். இவங்க 5 பேரும் சேர்ந்து தான் ஒரு law approve ஆனா it will be converted to law and it will be converted to sections, whatever amendment in Constitution Act, okay, IPC, major laws and all, they will only be doing. That is a legislation. Second one is execution. Execution means now this guy has created law. Okay, well, they can only create the law. They will not execute the law. Okay, they can only create the strategy. அவங்களால வந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி டெஸ்ட் செக் பண்ற அளவுக்குலாம் அவங்களுக்கு டைம் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு வந்து தனியா ஒரு பாடி கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பாடி எப்படின்னா வந்து நம்ம பிரைம் மினிஸ்டருக்கு கீழே வந்து கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ். இவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த லாவை வந்து கீழே டவுன் லெவல், ஓகே, சம் 10th லெவல் டவுன் வரைக்கும் வந்து there is a governance and control to run this laws. Okay, எதனா பிரச்சனை வந்தது அப்படிங்கிற பிரச்சனை வராம வந்து ரன் பண்றதா வந்து இந்த எக்ஸிகியூஷன், the second pillar. Okay, third pillar is the judiciary. If something goes wrong, okay, in the second pillar, they will come to the third pillar. Third pillar will actually give the punishment, liability or compensation or rectification. Okay, whatever they want to do, the third pillar will do. First pillar will create the law and give it to the second pillar. Second pillar will monitor and check the law. Third pillar will, if something goes wrong, they will rectify that law. Okay, sometimes the third pillar may also create a law, but ana vandu may also create a law. Okay, but it has to be approved by the first pillar. Okay va? So ஃபர்ஸ்ட் பில்லருக்கு தெரியாம எந்த லாவுமே வந்து அப்ரூவ் ஆயிட்டு செகண்ட் பில்லருக்கு வர முடியாது. கிளியர்? எஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த மைனிங் ஆக்ட் சொல்லுங்களேன். ஸோ திஸ் மைனிங் ஆக்ட் ஆர் திஸ் மோட்டார் சைக்கிள் ஆக்ட், ஓகே, ஹூ வில் அப்ரூவ் திஸ் லா? Whether the Motorcycle Act can themselves create this law and give the pillion riders and they can create a law just like that?
பிலியன் ரைடர்லாம் வந்து பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறவங்க. ஓகே, பின்னாடி உட்காந்துருக்கிறவங்க ஹெல்மெட் போடணுன்ற ரூல் வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு, அதாவது லெஜிஸ்லேஷன் பண்ணாமலே வந்து மோட்டார் சைக்கிள் ஆக்ட் வந்து நடைமுறையில் வந்து நடைமுறைப்படுத்தலாமா அப்படின்றதான் கொஸ்டின். நீங்க ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. சார் இப்ப அந்த மைனிங் சொன்னீங்களா சார், அவங்க மைனிங் பண்ற அவங்க இந்த பாடிக்கு தானே சார் தெரியும் அதோட டெக்னிக்காலிட்டி டிஃபிகல்ட்டிலாம். இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து தெரியாதுல்ல, அவங்க சொல்லி தானே இப்போ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்க்கு மைனிங்ல அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ அந்த பாடி கன்சர்ன் மைனிங் பாடி கிடையாது, மைனிங் பாடி தான் அந்த ஃப்ரேம் பண்ணி கவர்மெண்ட் கிட்ட கொடுப்பாங்க. Yes, so அது இப்போ வந்து there are two things. Okay, one, it depends. The answer is it depends. See, if it is a very small thing, okay, like this இந்த ட்ரெஸ் மாத்துறது, இந்த ஹெல்மெட்டை போட வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து specific to a domain அப்படின்னா வந்து only that body will know that intricacies and they can immediately tell the law one level above. ஸ்டேட்டுக்கு வந்து சொல்லிட்டு ஸ்டேட் அப்ரூவ் பண்ணாலே வந்து பண்ணலாம். ஆனால் ஸ்டேட் அப்ரூவ் பண்ணணும், ஓகேவா, ஹைகோர்ட் அப்ரூவ் பண்ணணும். அதே மாதிரி வந்து இப்போ இந்த ஹெல்மெட் போடுறது வந்து இட் இஸ் a general public across the country. If it is a rule which is across the country, the legislation has to approve it. If it is only at Tamil Nadu state government approve பண்ணா போதும். புரியுதா சார்? இப்போ இன்னொரு டவுட் சார், இப்போ இந்த பில்லியன் ரைடர் இருக்காங்கல்ல, இப்போ வந்து இந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஆக்ட் வந்து பாஸ் பண்ணி இந்த கேபினெட்ல அப்ரூவ் பண்ணிட்டாங்க. இது இந்த ஸ்டேட் வந்து இது எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கலாம், இல்ல கம்பல்சரி எடுத்துக்கணும்? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட நேட்டிவ் பாண்டிச்சேரிலாம் ரைடரே வந்து ஹெல்மெட் போடுறது கிடையாது. ஸோ அந்த மாதிரி அது கான்செப்ட் ஒரு ஆக்ட் பாஸ் பண்றாங்க, அது எல்லாம் அந்த யூனியன் டெரிட்டரிக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஆக்ட் ரூல்ஸ். ஸோ அவங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் பண்ணல. ஓ ஓகே ஓகே, அவங்க பண்ணலாம் பண்ணாம போலாம். ஓகே, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனிங்ன்றது it is a central body, ஓகேவா, central body which is spread across states. இங்க பாருங்க, இங்கேயும் அந்த ஸ்டேட் லெவல் கண்ட்ரோல் அக்ராஸ் இந்தியா லெவல் கண்ட்ரோல் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, சி ஸ்டேட் லெவல்ல குட்டியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நதிநீர் இணைப்பு திட்டம், இதுக்கு எதனா ரூல்ஸ் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணோம்னா இட் இஸ் தி சென்ட்ரல். ஓகே, பட் வேற வந்து இப்போ அந்த பொல்யூஷன் போர்டு இருக்கு இல்லையா, பொல்யூஷன் போர்டில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கரியெல்லாம் வெட்டிட்டு அந்த மீதி உள்ள வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து நீங்கள் ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி வந்து ஸ்டேட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மக்கும் குப்பை, அது பேர்னா ட்ரை என்னது மக்கும் குப்பை மக்கா குப்பை, எதுனா ட்ரை வேஸ்ட்டு வெட் வேஸ்ட்டு. ஓகே, இது வந்து அந்த ஸ்டேட் இம்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னா வந்து விச் ஹேஸ் டு டேக் கேர் அப்படின்னா த ஸ்டேட் இஸ் இம்போசிங் தட். பட் வேற சிட்டிஸ் இன் ரயில்வேஸ்ல வந்து குப்பை போடக்கூடாது, போட்டிங்கன்னா வந்து 1500 ஃபைன் அப்படின்றது இட் இஸ் கம்மிங் அண்டர் ரயில்வேஸ் ஆக்ட். ஓகே, இட் இஸ் நாட் கம்மிங் அண்டர் it need not be approved by the legislation. ஓகே, இந்த ஃபைனு, அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த சில ஸ்மால் பனிஷ்மெண்ட், இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் தி லோவர் பாடி கேன் தெம்செல்வ்ஸ் மேனேஜ். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுக்குள்ள போகலாம். கிளியரா தினேஷ்? ஓகே சார், கிளியர். ஓகே, ஸோ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லா வந்து நான் கான்ஸ்டியூஷன் லா, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா, ஸ்பெஷல் லா. ஓகே, லுக் அட் பேஜ் 18. Okay, there are a lot of laws they have given, but mainly நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது கான்ஸ்டியூஷன் லா, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லா, சிவில் லா. சிவில் லான்னு ஒன்று இருக்கு, பர்சனல் லான்னு ஒன்று இருக்கு, காமன் லான்னு ஒன்று இருக்கு. சி காமன் லா ஆர் பர்சனல் லா, வாட் இட் மீன்ஸ் இஸ் எனக்குன்னே வந்து ஒரு பர்சனல் லா இருக்கும். ஆஸ் காமாட்சிநாதன், ஐ எம் ஸ்டேயிங் இன் அ ஃபேமிலி, ஐ நீட் டு டூ நாட் டு டூ அப்படின்ட்டு எனக்கே உள்ளுக்குள்ள ஒரு ரூல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் பர்சனல் லா ஆர் காமன் லா. Okay, that is overly built based on my religion, how I brought up, okay, how my father mother has taught me. Okay, that is a personal law, so that comes under morals. Okay, இப்போ சிவில் லா அப்படின்னா சிவில் லா டீல்ஸ் வித் தி
person and the state. Personal law deals with person and inner person. Okay. The civil law deals with person and state. Contract law deal with person and person, or person to organization, organization to person, or organization to organization. So idan connection. Okay la. So idan by different kinds of law. Right. Next we will move on to punishment. So punishment on the last time நம்ம படிச்சதா நம்ம ஐபிசில வந்து I think we read this. Okay. So அதனால நான் வந்து இதுல நிறைய டச் பண்ண போறது இல்ல. So punishment, you know, there is 5 kinds of punishment: death punishment, life imprisonment, penal servitude, they stopped it. Imprisonment again, you know, the 4 kinds. Okay, rigorous imprisonment means like cutting stones, digging wells, jail இருக்கணும், பட் ஆனா கடுமையான வேலைகளை செய்யணும். Simple imprisonment. Okay, just jail இருந்தா போதும். Solitary confinement ன்னு ஒன்று இருக்கு. Okay, solitary confinement means loneliness. லோன்லி அப்படின்னா அவனை மட்டுமே தனியா ஒரு இடத்துல போட்டு யாரு கூடயும் பேச முடியாத அளவுக்கு வச்சிருக்கிறது பேர் தான் சாலிட்டரி. நார்மலா வந்து அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பர்சன் வில் டை ஆர் பிகம் பைத்தியம் ஆயிடுவாங்க நார்மலா. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் வை திஸ் will not exceed, this punishment will not exceed 3 months. Okay, next punishment is forfeiture of property. அவங்களுடைய இப்போ ஒருத்தன் லஞ்சம் வாங்கிட்டான் அப்படின்னா அவங்களுடைய டோட்டல் அவங்களுடைய காசையே அவங்களுடைய சொத்தையே வந்து எடுத்துக்கிறது. ஃபைன்னா வந்து ஒரு தப்பான ஒரு போய் இடிச்சிட்டோம் இல்லை லைசன்ஸ் எல்லாம் ஓடிட்டோம்னா வில் பி ஹேவிங் த ஃபைன். ஓகே, ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் மூவ் ஆன் டு லீகல் தியரி. ஓகே, ஸோ லீகல் தியரியில வந்து மெயினா பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா லீகல், அதாவது எல்லாத்துக்கும் இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு தியரி இருக்கும் இல்லையா? பிசிக்ஸுக்கு ஒரு தியரி, கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஒரு தியரி, அந்த மாதிரி வந்து லீகலுக்குன்னே வந்து ஒரு தியரி இருக்கு. ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் அப்படின்னா, see, it actually clarifies the value of law. Okay, it tells you the nature of law, right? அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, see, it is not just the nature, it also provides the end to the problem. ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னா ஒரு ஃபைனலா ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்து க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கும் வந்து லா ஹெல்ப் பண்ணுது. அந்த ஃபைனல் டெசிஷன் எப்படி அரைவ் பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு ரூட் இருக்கு பார்த்தீங்களா? A to B to C, சில எவிடன்ஸ் ஆக்ட், இந்த ஆக்ட், அந்த ஆக்ட், லாட் ஆஃப் திங்ஸ் they need to follow. Then only they need to come to conclusion. Okay, it cannot be arbitrary. அப்படின்னா ஏதோ எடுத்தவங்க கவுத்தன்னு எதுவும் சொல்ல முடியாது. Okay, so it has to follow certain steps. Okay, or otherwise in our India, we are democratic, we are citizens, we have right to escalate it to next level court. Okay, if this process is not correct, இல்லைனா வந்து ப்ராப்பரான இதுலாம் எதுவும் பண்ணலை அப்படின்னா வந்து he can move to the next court. Okay, so that is the legal theory. அதுக்கப்புறம் வந்து இது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த லீகல் எக்ஸப்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா? அந்த ஐபிசி, இந்த பீனல் கோடு, இட் இஸ் நாட் பில்ட் இன் 1 day, இட் இஸ் பில்ட் ஃபார் 200 years. ஓகே, ஸோ ஒரு டைம் பீரியட்ல ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு இஷ்யூ, ஒரு சினாரியோலாம் வரும்போது அங்கங்க லா கிரியேட் ஆகி ஓகே, இட் கேம் ஹியர் and they have interpreted and codified that law. Okay, see, there are 2 things: codification and interpretation. Codification அப்படின்னா செக்ஷன் 300, செக்ஷன் 315, செக்ஷன் 400, ஓகே, செக்ஷன் 415 அப்படின்ட்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்து இது பண்றது கோடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லா. இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லான்னா அந்த ஸ்பெசிபிக் செக்ஷனை வந்து ஹவு டு யூ இன்டர்பிரேட் பை கிவிங் an எக்ஸாம்பிள். ஓகே, அந்த எக்ஸாம்பிளை வந்து ப்ராப்பரா கிராமட்டிக்கல் எரர் இல்லாம ஓகே படிச்சா ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே புரியுற மாதிரி டபுள் மீனிங் இல்லாம ஈஸியா வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணக்கூடியதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் லா. சரிங்களா? ஸோ தட் ஆல்சோ ஷுட் பி தேர். ஸோ இப்போ இங்க நம்ம பாக்குறது என்ன அப்படின்னா, இது வந்து லைக் 7 types of schools are there which gave the laws or the set of laws that we are having today. Okay, so analytical school அப்படின்னா ஓகே, he has came up with specific analytical schemes. அது நம்ம டீப்பா உள்ள போக தேவையில்ல. ஹிஸ்டாரிக்கல்லாம் வந்து from history, from lot of things it came. Okay,
அதுல வந்து நிறைய பேரோட வந்து ஒப்பீனியன்ஸு, ஓகே, அப்புறம் வந்து கிரிட்டிக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க புக்கில். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல். ஓகே, அண்ட் தென் நேச்சுரல் லா ஸ்கூல். Okay, natural law speaks about morality and justice. Okay, it doesn't speak about very rigid rules, morality and justice. Sociological school இருந்து கூட நமக்கு வந்து லா வந்திருக்கு. சோஷியாலஜிக்கல் ஸ்கூல் அப்படின்னா வந்து சோஷியாலஜின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? சைக்காலஜி மாதிரி சோஷியாலஜின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கு. அந்த சோஷியாலஜி சப்ஜெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வாழும்போது அவங்களுக்கு உண்டான நீட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த நீட்ஸ் தான் வந்து நீட்ஸ் அண்ட் வாண்ட்ஸ் இருக்கும். ஓகே, அங்க வந்து ஒரு சிலவங்களுக்கு சில உரிமைகள் பறிக்கப்படலாம், சில உரிமைகள் வந்து தடுக்கப்படலாம், சில உரிமைகள் கொடுக்காமலும் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட சில ரூல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஓகே, தட் கம்ஸ் அண்டர் சோஷியாலஜிக்கல் ரூல்ஸ். ஓகே, இன் ரியலிஸ்ட் ரூல்ஸ் we will read about the அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, something called an American realism. Okay, what they are telling is court to do and not what they say. நீங்க பாட்டு நிறைய ரூல்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டே வந்துட்டீங்கன்னா பிரயோஜனம் இல்லை. ரியலிஸ்ட்னா வந்து இப்போ ஒரு லா வந்து நமக்கு வந்து அப்ளிகபிளாவே இருக்காது. இன் ரியாலிட்டி இட் மே நாட் பி அப்ளிகபிள். ஓகே, sometimes the judges has to change that rule, okay, in order to make it a realistic ones, right? ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த ரியலிஸ்டிக் ரூல்ஸ்ல இருந்தும் நமக்கு வந்து நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் லாஸ் ஹஸ் கேம் அவுட். ஓகே, ஸோ அகெயின் தெர் ஆர் சர்டன் கிரிட்டிக்ஸ் அண்ட் கம்பேரிட்டிவ் அண்ட் philosophical ஸ்கூல். ஓகே, கேம் ஃப்ரம் philosophy ஆல்சோ. philosophyனா மைண்ட் அண்ட் philosophy. அகெயின் philosophyல வந்து மாரல்ஸ் அண்ட் ஜஸ்டிஸ் பத்தி நிறைய பேசியிருக்காங்க. ஓகே, and then comparative school. So comparative school na it has came from a different sets of different set of rules combining realistic and philosophical. இதுதான் comparative school. So இவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து கிரியேட் பண்ண லா தான் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்குற நம்ம இப்போ வச்சிருக்கிற எல்லா லாஸும். ஓகேவா? இதுல என்ன டவுட்ஸ் இருக்கா? கேன் வி மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்? ஹலோ, போலாம் சார், போலாம். அடுத்தது ஓகே. ஏன் எப்படி இருக்கு? ஒரு மாதிரி தியரி மாதிரி இருக்கா இல்லைன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? இது மாதிரி தியரி தான் போல சார், ஃபுல்லாவே புக்ஸ் ஃபுல்லாவே தியரி தான் இருக்குல்ல. ஓகே, சப்ஜெக்ட் எப்படிதான்? மோகன், உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன மோகன்? மோகன் லைன்ல இருக்கீங்களா? சரி, நம்ம இப்போ சோர்சஸ் ஆஃப் லாஸ் போறோம். ஓகே, ஸோ சோர்சஸ் ஆஃப் லாஸ் அப்படின்னா வந்து legislation as a source of law. Your voice is breaking in between. Sir, did you call? Is it okay now? Hello? Hello? கேக்குது சார். கேக்குதாப்பா? கேக்குது சார். ஓகே, ஸோ சோர்சஸ் ஆஃப் லா. சோர்சஸ் ஆஃப் லா அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து we have seen from different schools different perspectives came, ரைட்டா? And then from those schools also there are a lot of law which came up. ஸோ இதுல வந்து சோர்சஸ் ஆஃப் லா நம்ம பார்க்கும்போது இதுல என்ன லா இருக்கு அப்படின்னா, ஸோ நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட் சோர்ஸ் வந்து இட் இஸ் லெஜிஸ்லேஷன். ஓகே, லெஜிஸ்லேஷன் சொன்னா இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் பில்லர். ஓகே, ஸோ ஃப்ரம் தேர் ஒன்லி தே கிரியேட் தட் லா. அகெயின் இன் தட் 5 to 6 member team is there. Okay, then they will create a rule. இப்போ நம்ம ஐடினுடைய ரூல் இருக்கு இல்லையா, ஐடி டாக்ஸ் எவ்ரி இயர் there are changes in IT tax. Will it go through legislation or is it a delegated legislation? Delegated.
See, this particular IT department separately, they will. So finance minister will change. It's not a legislation. So actually, okay, this particular thing, finance minister will submit this, this IT filing rules, okay, to the parliament based on the approval only, because this is a very major people are involved, right? The opposition party has to approve. But there are not involved 5 parties. Actually, only Lok Sabha, Rajya Sabha, it won't go to. Only and they will pass the bill. That's it. Just to pass the bill. It won't go to even Rajya Sabha. It won't go to Rajya Sabha. I think I have a doubt on that. So it is not opposed. It is not approved by opposition party also. Just by default, it is approved. I think so. It's not in a majority. Just they will submit it and pass it. Okay. I think I need to check that. That is a delegated, I think so. Not exactly no. Delegate. Yeah, okay. சார் அது ஒரு ஓவர்வியூ மாதிரி பார்த்துட்டு பாஸ் பண்ணிடுவாங்க சார். ரீசெண்டா இப்ப நான் பார்த்தேன். அது யாரும் அப்போஸ் பண்ண மாதிரி தெரியல. லாஸ்ட் இயர் நான் பார்த்தேன் அது. சோ அத சப்மிட் பண்ணிட்டு விட்டுருவாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி பண்ணிட்டு அது அப்படிதான் பண்றாங்க. யாரும் பெருசா அப்போஸ் பண்ணல. ஓகே ஓகே. மேபி ரொம்ப மேஜரா சேஞ்சஸ் இருந்தா பண்ணுவாங்க. ஓகே ஓகே. இருக்கலாம். So, okay. So, legislation, I'm just gave this example for understanding. Okay. So, delegated legislation அப்படின்னா legislation பண்ண முடியாத வேலையை சில ஃபினான்ஸ் டீமோ இல்லைனா வந்து மைனிங்கோ இல்லைனா இப்போ செக்யூரிட்டி ஆர் ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பார்லிமெண்ட்டுக்கு டைம் இருக்காது. ஓகே, ஒன்லி தோஸ் பீப்புள் கேன் ஆக்சுவலி கிரியேட் இட். ஸோ நம்ம லோ லெவலில் வந்து டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன் பண்ணும்போது என்ன அட்வான்டேஜ் தெரியுங்களா? ஓகே, இட் நீட் நாட் ஆக்சுவலி கெட் த அப்ரூவல் ஃப்ரம் தி அப்போசிஷன் பார்ட்டி. யூஸ்வலாக அப்போசிஷன் பார்ட்டி நீங்கள் எது கொண்டு போனாலுமே வந்து இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். தே வில் அக்ரி. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ். ஓகே, ஸோ எதெல்லாம் வந்து which is not required, okay, during that thing, what these IAS officers, this particular team will approve it. Knowing that it is not deviating from the constitution. Okay, so இது codification of law, interpretation, precedent என்றது நமக்கு முன்ன சொன்ன law. For example வந்து sexual harassment. ஓகே, இப்போ ரீசெண்டா கொண்டு வந்த ஆக்ட் இது. ஓகே, பட் இதுக்கு முன்னாடி இருந்திருக்கா அப்படின்னா அது வேற மாதிரி இருந்திருக்கு. ஓகே, பட் ஸோ தட் இப்போ உள்ள அந்த POSH, ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட், இஸ் த லா விச் இஸ் கிரியேட்டட் பை அ ப்ரீசிடென்ட். ப்ரீசிடென்ட்ல இருந்து லா எடுத்து அங்கேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி தான் வந்து தே ஹவ் கேம் அப். ஓகே, ஸோ கஸ்டம் லாஸ்லாம் வந்து ஹிந்து மேரேஜ் ஆக்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து சப்தப்படி, அப்புறம் வந்து கன்னிகாதானம் இதெல்லாம் பண்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ சிலதெல்லாம் வந்து ரிலீஜியன்ல இப்போ நம்மளுடைய மேரேஜ் ஆக்ட் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா வந்து இந்த ஜஸ்ட் கார்லாண்ட் சேஞ்ச் பண்றது மட்டும் இல்ல, நம்ம வந்து ஏன்னா இப்பதான் ஒரு கேஸ் ஒன்று படிச்சிருந்தோம். Yeah, personal law which is also coming under religion. Hindu law. Each religion having a separate law, and those are separate law. Yes, because individually they will act. It is not required by any parliament. Parliament will be approved, but it is not projected by parliament. This individually they will. No, this is not actually approval. This is the sources of law. So from religion also we are getting the law. That is what I am telling. Okay. Okay. So professional opinions. Professional opinions is okay. Some dam construction is happening. Okay, and the dam construction பண்ணும்போது இந்த statutory necessary rules should be followed. அது audit பண்ணுவாங்க. Okay, this and all comes under professional opinions. Okay, sometimes on the group of judges may also form as a professional opinions. Okay, so அதுவும் வந்து கவர் ஆகுது. See, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சுங்க, இந்த டாட் போட்டு ரவுண்டு போட்டிருக்கிறது எல்லாமே வந்து பார்ட் பி கொஸ்டின்ஸ். வெறும் டாட் போட்டிருக்கிறது வந்து பார்ட் ஏ கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த சாப்டர் 2 இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர். யூ சி லாட் ஆஃப் part B and part A questions is coming under definition of law. Okay, similarly historical school, natural law of school,
right? So all these are very important. இங்க பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி precedent is a very important question. Okay, part A and part B discovering more. So legal concepts we will come to. 1 minute. See, in the precedent, okay, 3 point முக்கியமான point I will tell you. Okay, in the precedent there are 3 things. One is called as ratio decidendi. Ratio decidendi அப்படின்னா I will just type it. This is also asked in several 3-mark questions. Sorry, party questions. Ratio decidendi அப்படின்னா how do you come up with a judgment? No, sorry. How do you conclude a case? Okay, and how do you came to that conclusion or came to that judgment? That is called as ratio decidendi. அதுக்கு வந்து பேர் என்னன்னா அதுக்கு நம்ம புக்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா means reason of the decision. Ratio decidendi means reason of the decision. Before giving a judgment, they will take a conclusion from both the parties. That is called, I think, ratio decidendi. That is called because final judgment. Our judgment has been. Hey, nobody. So you had read the book, or you are just telling by yourself? No, I read one time, but I don't remember exactly. But on this point, Okay. So why these 3 points are coming? As I will tell you. Okay, why these 3 points are coming? I will tell you. See, ratio decidendi means to come to a conclusion, you need to tell why did you follow that steps? Okay, why did you come to that conclusion? By what steps you came? That is ratio decidendi. Obiter dictum means you give a particular verdict, okay, based on certain sentence or which is provided by the earlier by Supreme Court. Okay, that is obiter dictum. Stare decisis means, okay, you need to stand by that law. Okay, இப்போ வந்து for example இப்போ அதாவது ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகேங்களா, you need to and that is given by the Supreme Court. Okay, now in the normal tribunal court, okay, or any high court that needs to follow that particular verdict which is given in the Supreme Court 10 years back. So stare decisis means you need to stand by the decision by the Supreme Court. So why I'm telling this is, why I'm telling all these 3 things is, okay, these 3 things are very important to bring that law to the next generation or to the next place. Okay, just like that, if someone is giving arbitrary some judgment means we cannot take it as a precedent. You got my point? So based on this 3 elements only, that law is actually coming as a precedent. Okay, now let us move to the next one. Okay, next is the can you move to the next one? Clear? Okay, sir. Okay. So legal right. Okay, legal right. Any idea what is meant by legal right? Legal right.
பரவாயில்லப்பா, தப்பா இருந்தாலும் சொல்லுவாங்கப்பா. Hey buddy, Rajakumar. I don't know. I cannot describe. அது எப்படி நான் தெரியும் சொல்ல தெரியல. General means who's having rights to take. So, see, I am having one pen, okay, or I am having some 10,000 in my cash in hand, okay. So that is material things. I have legal right to own it. I have a car, okay. So legal right is a protected interest. So that right may be in material things, that right may be in reputation. I have right for reputation, right? I have right to transfer my ownership. Okay, I have patent rights, I have copyrights, I have trademark rights. So I have right to receive the medical rights. So it is nothing but our rights of citizens. Okay, wow. So I have in this country as a citizen, I have legal right to live peacefully, right? So right means it is a protected interest, right? A right is an interest recognized and protected by a rule of right. Okay, so that is called as a right. Now what is a duty? Duty is performed to set up responsibilities. Duty is something we need to do, okay, as a citizen. Something has to do. Correct. Based on the ஃபாலோ பண்ணோம் சார். ஃபாலோ பண்ணோம் சார். ரைட் டு ஓட்டு போடுறது அந்த மாதிரி அந்த லீகல் duty. Okay, duty. Okay. So is there any connection between rights and duties? Hello. Kekula Dinesh? Am I audible? Yeah. Yes. So right to now enjoy you the told me what ownership. is exactly right and duties. What is the relationship between rights and duties? Tell me one example. One is saying something. No, please go ahead. Right to be the owner of something. Yeah, right to be the owner of something. Yeah, okay. And how does it relate with the duties? For that, I have to perform certain duties. Yeah. Can you give me an example? If I'm in business, I have to perform certain duties as an entrepreneur towards the government or towards my partner. Correct. So transaction. Sir, is it only for me or is it for everyone? I'm not able to hear you often. I'm hearing some metallic voices. Metallic tone da varudha. I'm not able to hear you properly, sir. Neenga kekkumbodhu I'm not able to respond. Even my voice is not reaching you. Is it only for me or Parasite is very in between Dinesh, your voice goes off? Dinesh Rajsekhar அப்படியே இருக்கு? இல்ல சார். ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஏதோ ப்ராப்ளம் இல்ல. Mohan, you have some network issue. I think you just disconnect it and connect it again. Might be some. I think you are nearby fan or something. You are getting that air sound. Now, ஆரம்பத்துல நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றதெல்லாம் I'm not able to hear. In between நீங்க questions கேக்கும்போது வைக்கும்போது it's going maybe blah blah blahங்கிற மாதிரி ஒரு அப்படி ஏனா எல்லாருக்குமே அப்படினா பரவாயில்லை. தினேஷ் பண்ணும்போது வரதா தெரியல. might be. ஓகே, நீங்க அப்படினா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு போனா எல்லாம் ஒரு குட் பேண்ட்வித் இருக்குதா நீ கனெக்ட் பண்ணீனா கொஞ்சம். சார் நான் வந்து இயர்போன்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். மேபி எனக்கு அந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே குட். Fine.
இல்ல இயர்ஃபோன்ல ட்ரை பண்ணுங்களேன். ப்ராபபிலி கனெக்ட் வித் யுவர் இயர்ஃபோன். இப்போ கூட ஐ அம் ஃபீலிங் தி டிஃபரன்ஸ் சார். இப்போ கூட உங்க வாய்ஸ் போயிட்டு வருது. மேபி நெட்வொர்க் இஷ்யூ சார். மத்தவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இல்லையா? இல்ல சார், இல்ல. மத்தவங்களுக்கு இல்ல. ஓகே ஃபைன். மேபி ஓகே சார். I'll connect it again. Connect it in and put the earphone. Okay, that will improve the quality also. All right sir. Okay sir, fine. Okay. சார் இந்த ரைட்டுக்கும் டியூட்டிக்கும் அத நான் சொல்ல மாட்டேன். ஒரு சின்ன ஒரு சொல்லுங்க. ரைட்னா அந்த ஓட்டு போடுறதுன்றது ரைட். அதாவது நம்மளோட சிஎம் பிஎம் நம்ம எலெக்ட் பண்றோம், அது ரைட். டியூட்டினா இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறது, அதர் டாக்ஸஸ் கட்டுறதுலாம் நம்மளோட டியூட்டி. இது நீங்க வந்து ஒரு டிரான்சாக்ஷன் மாதிரி பாருங்களேன். நீங்க ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்றீங்க, சரிங்களா? ரைட் டு யூ ஹேவ் த ரைட் டு கெட் யுவர் salary. ஓகே, அட் த சேம் டைம் யூ ஹேவ் டு டூ யுவர் டியூட்டி. கரெக்டா? ஓகே சார், அண்டர்ஸ்டுட். அதே மாதிரி இப்போ நீங்க ஒரு சிட்டிசன் அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா ஓட்டு போடணும். அப்பதான் வந்து நீங்க போய் கிளைம் பண்ண முடியும். வேர் தேர் இஸ் ஓகே, ஆமா. ஸோ நீங்க வந்து இப்போ நீங்க வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து மற்றவங்களை வந்து தொந்தரவுப்படுத்திட்டே இருக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் ஆல்சோ சர்டன் டியூட்டிஸ். நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல லாஸ்ட்ல வரும். ஓகே, டியூட்டிஸ் ஆஃப் அ சிட்டிசன், அதுக்கப்புறம் வந்து ரைட்ஸ் ஆஃப் அ சிட்டிசன் தனித்தனியா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்டேட்டினுடைய இதுவும் இருக்கு, ஸ்டேட்டினுடைய டியூட்டிஸும் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து ஓனர்ஷிப். ஸோ ஓனர்ஷிப் அண்ட் பொசஷன் இஸ் நத்திங் பட் இது ஏன் இந்த சாப்டர் 6ல வந்து ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, திஸ் ஆக்சுவலி ஸ்பீக்ஸ். இப்போ லாஸ்ட்ல நம்ம பார்த்தது லாஸை பத்தி பார்த்தோம், எப்படி லாஸ் எல்லாம் டிரைவ் ஆச்சு, பழசுல இருந்து எப்படி டிரைவ் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். இங்க வந்து ஒரு பர்சனுக்கும் ஒரு கார்பரேஷனுக்கும், ஓகே, ஒரு அன்பார்ன் பர்சனுக்கும் ஒரு டெட் பர்சனுக்கும் எப்படி வந்து லா அப்ளிகபிள் ஆகுதுன்றத பத்தி தான் இப்போ நம்ம இந்த சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். அதனாலதான் வந்து இதை 6ல கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்க லா வந்து வெறும் ரைட்ஸ் அண்ட் டியூட்டிஸ் இல்லாம நீங்க வந்து உங்களுக்கு லாவே தேவைப்படாது. எனக்கு ரைட்ஸும் தேவையில்லை, நான் வந்து டியூட்டியும் பண்ண போறதில்லை அப்படின்னா ஒய் ஷுட் ஐ நீட் லா? சிமிலர்லி எனக்கு வந்து ஓனர்ஷிப்பும் தேவையில்லை. இப்போ நான் வந்து ஓனர்ஷிப் அப்படின்னா நான் ஒரு லேண்ட் வச்சிருக்கேன். ஓகே, ஐ எம் ஓனர் ஃபார் தட். அதுல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் வராமலும் பார்த்துக்கணும். ஓகே, அதுல வந்து 4 பேர் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்கன்னா தென் ஐ ஷுட் கோ டு த ஜுடிஷியரி. சிமிலர்லி ஓனர்ஷிப் அண்ட் பொசஷனுக்கு டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொசஷன் இஸ் அண்ட் இன்ஹெரிட்டட் ஓனர்ஷிப். இப்போ நான் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்கிறேன், தம்பி நீ இதை வந்து ஒரு 10 வருஷம் பார்த்துக்கிடா, இல்லை நான் லீஸ்ல கொடுத்துருக்குறேன். ஓகே, ஒரு 99 இயர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா தட் இஸ் அ பொசஷன். ஓகே, பர்சன். இப்போ இவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னா லாவே நமக்கு தேவையில்லை, எந்த கான்ஸ்டியூஷனுமே தேவையில்லை. அதனாலதான் இந்த 6வது பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர் எனக்கு தெரிஞ்சு. சரிங்களா? லைபிலிட்டி ஜூரிஸ்டிக் பர்சனாலிட்டி அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் அன் ஆர்கனைசேஷன் ஆர் அ கார்பரேஷன். ஓகே, they define it in a different way. Law define this corporation in a different way. Okay, what they are telling is பர்சன் கூட ஒரு 100 வருஷம் தான் இருப்பான், ஆனா அந்த கார்பரேஷன் will live forever. Okay, that is the definition given in this book. Okay, so there are certain rules for a person, there are certain rules for a corporation. Corporation அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஷேர் ஹோல்டர் இருக்காங்க அப்படின்னா வந்து how the business should run, what are all the law he should be following, இது எல்லாமே வந்து இதுல வந்துடும். ஸோ இது அவ்வளவு முக்கியமானது இல்லை, இது எதுலையுமே கேட்கல, அதனால ஐம் ஜஸ்ட் லீவிங் இட். அன்பார்ன் பர்சன்னா வந்து வயிற்றுல இருக்கும்போது வாட் ஆர் த ரைட்ஸ். ஓகே, அதே மாதிரி ஒரு டெட் பர்சனுக்கு வாட் ஆர் த ரைட்ஸ். டெட் பர்சனுக்கு வந்து ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் இறந்துட்டாருன்னா வந்து அவரை பத்தி ரொம்ப மோசமா வந்து அடுத்த 2 வருஷம் பேசுறது வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி இட் ஷுட் நாட் பி டன். ஓகே, ஆஸ் பர் லா. ஸோ அதுல தான் இதுல வரும். ஓகே, ஸோ டைட்டில்ஸ்ன்றது வந்து நம்ம ஹோல்டு பண்ணியிருக்கிற ஓனர்ஷிப்னுடைய டைட்டில். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் there are declaratory titles, அப்புறம் வந்து இன்னொரு கைண்ட் ஆஃப் டைட்டில் இஸ் தேர். ஸோ அது நம்ம ரொம்ப டீப்பாக போல போவேன்னா. ஸோ லைபிலிட்டி
ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு லைபிலிட்டி நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது தான். இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் லாஸ்ட் டைம் படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த 4 ஸ்டேஜஸ். என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் கிரைமுடைய 4 ஸ்டேஜ்? எலிமெண்ட்ஸ்ல வந்து மென்ஸ் ரியா இஸ் முக்கியமானது. மென்ஸ் ரியா இஸ் நத்திங் பட் இது மோட்டிவ் அண்ட் இன்டென்ஷன். ஓகே, மோட்டிவ் அண்ட் இன்டென்ஷன் இருந்தால் தான் வந்து இட் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அ கிரைம். ஓகே, அந்த ஒரு வார்த்தை நீங்க அந்த வீடியோட எக்ஸாம்பிள் சொன்னீங்களா சார், அதுல கூட அந்த மோட்டிவ் அண்ட் இன்டென்ஷன் தான் வரும் இல்லைங்களா? எதுக்குப்பா? அந்த லேடி ஒருத்தவங்க ஸ்டீல் பண்ணிடுறாங்க குழந்தைக்கு இது பண்றதுக்கு, அதுல கூட அது பாப்போம். ஐ வாஸ் அபௌட் டு டெல் பட் அந்த ஆமா அதுல மென்ஸ்ரியா. எஸ் கரெக்ட். ஸோ இந்த சாப்டர்ல நம்ம லைபிலிட்டி, இந்த சாப்டரே நம்ம ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ்ல படிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இட் கிவ்ஸ் யூ வாட் இஸ் பை லா. இந்த லாவை ஃபாலோ பண்ணலன்னா என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் வந்து எந்தெந்த ஸ்கூலு எப்படிலாம் இந்த லாவை பார்க்குதுன்றதை படித்தோம். நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து இந்த லா எங்கேருந்துலாம் உருவாச்சு, லாஸ்ட் 200 இயர்ஸோ 500 இயர்ஸோ எங்கேருந்துலாம் உருவாச்சுன்றதை இது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இவங்க இல்லைன்னா வந்து நமக்கு லாவே தேவையில்லை. ஸோ அதனால இவங்களை பற்றி படிக்கணும், அதை பற்றி தான் இங்கே நம்ம படிக்க போகிறோம். லயபிலிட்டி அப்படின்னா அந்த தேர்ட் பில்லர் ஜுடிஷியரி. ஓகே, இஃப் சம்திங் கோஸ் ராங் ஹவு தே கேன் பி பனிஷ்டு, அதை பற்றி தான் இங்கே நம்ம படிக்க போகிறோம். சரிங்களா? ஸோ இது நம்ம ஏற்கனவே எல்லாமே படித்தது தான், ரைட்டா? இந்த எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரைமு, ஓகே, அந்த ஆக்டர்ஸ் நான் ஃபேசிட்ரியம் நிசி மின்சிட்ரியா அப்படின்னு ஒரு இது ஒன்று இருக்கும் இல்லையா, அது ரொம்ப டீப்பாக போதும், ஏற்கனவே படித்தது தான். ஓகே, மென்ஸ் ரியா இஸ் இன்டென்ஷன். ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கிரைம் சொல்லுங்க பார்ப்போம். லாஸ்ட் டைம் படிச்சிருந்தீங்களா, ஞாபகம் இருக்கா? இன்டென்ஷன், ப்ரிப்பரேஷன், கமிஷன் லாஸ்ட் 3வது ஸ்டெப் கரெக்ட். என்னப்பா ஐபேடா? ஐபேக்கா? ஓகே. இன்டென்ஷன், ப்ரிப்பரேஷன், கமிஷன், attempt, commission. Yeah, okay. So intention and motive, இது நமக்கு வந்து தெரியும். See, a crime, what they are telling is, a crime is not a crime, okay, unless it is done with an evil motive. Okay, so just necessitas அப்படின்றது அதான் மீன் பண்ணுது. just necessitas அப்படின்றது ஒரு இன்டென்ஷன் இல்லாம நம்ம வந்து ஒரு கிரைம் பண்றோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜஸ்ட் நெசசிட்டாஸ். இப்போ நான் இனிஷியலா ஒரு கேஸ் ஒன்று சொன்னேன் இல்லையா, அந்த லேடி வந்து பேக்கரியில் போய் திருட்டு வருது. ஸோ தட் கம்ஸ் அண்டர் ஜஸ்ட் நெசசிட்டாஸ். ஓகே, நம்மளுக்கு ஆக்சுவலா இன்னொரு ஒரு இது ஒன்று இருக்கு. ஓகே, கேஸ் இன்டென்ஷன் மோட்டிவ்லயே வரும் சார். அது ஆக்சுவலா இன்டென்ஷன் மோட்டிவ்லயே வரும் சார். அது அவங்க கரெக்ட். ஆமா, இந்த இன்டென்ஷன், இந்த மோட்டிவ் தான் வந்து ஜஸ்ட் நெசசிட்டாஸ்ன்றது. நீங்க வந்து கிரைம் வந்து யூ கேன் பி எக்ஸெப்டட் ஃப்ரம் தட். ஓகே, இஃப் யுவர் மோட்டிவ் இஸ் குட், அதுதான் வந்து ஜஸ்ட் நெசசிட்டாஸ். இப்போ இன்னொரு ஒரு கேஸ் சொல்றேன் பாருங்களேன். ஒரு கப்பல்ல வந்து நிறைய பேர் வராங்க, அது நிறைய பேர் இறந்துட்டாங்க. 3 பேர் மட்டும் சர்வே ஆகுறாங்க. ஓகேவா? ஒரு பையன், ஒரு லேடி, அந்த இன்னும் ஒரு 18 இயர் பாய். ஓகே, சர்வைவ் ஆயிட்டாங்க. சர்வைவ் ஆயிட்டு 20 days அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லாம இருக்காங்க. அப்போ வந்து 21st day வந்து பசியோட சாவர நிலைக்கு போயிட்டாங்க. அப்போ வந்து அவன் இவன் சொல்றான், அந்த மேனு டியூட்லி ஒருத்தன் பேரு, இன்னொரு பேர் வந்து ஸ்டீஃபன் சொல்றான் டியூட்லி கிட்ட, இப்போ நமக்கு வேற வழி இல்லை, இந்த 18 வயசு பையனை வந்து நம்ம போட்டு தள்ளி அவனுடைய ஃப்ளஷை சாப்பிட்டா தான் நம்மளால உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்றான். ஸோ இப்போ தென் திஸ் டியூட்லி இஸ் நாட் அக்செப்டிங் தட். ஆஃப்டர் 4 days she accepts to kill that boy. ஓகே, அப்புறம் 4th day அப்புறமா வந்து அந்த பாயை வந்து இது பண்ணி they were running their life. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு போட் வந்து they had rescued them. இப்போ வந்து ஒரு கேஸ் நடக்குது. இப்போ இந்த கில்லிங் த பாய் வந்து டஸ் இட் கம் அண்டர் ஓகே மர்டர் ஆர் இது கல்பபிள் ஹோமிசைட்? இங்க நீங்க இன்டென்ஷன், மோட்டிவ், ஜஸ்ட் நெசசிட்டாஸ் எல்லாத்தையும் பாருங்க.
இது என்ன தீர்ப்பு கொடுத்துருப்பாங்க? மர்டர் தான். ஏன் அது தீர்ப்பு வந்து நம்மளோட இன்டென்ஷன் எதுவானா இருக்கலாம், பட் அந்த சாப்பிடறதுக்கு இன்னொருத்தவங்கள கொலை பண்ணக்கூடாது அப்படிதான் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படிதான் படிச்சேன் அந்த புக்ல. இல்லப்பா, அவனே படிச்சிட்டீங்களா இது நீங்க? லாஸ்ட் டைம் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல நீங்க சொன்னீங்க சார். நீங்க அந்த லாஸ்ட் டைம்ல எலக்ட்ரிசிட்டில படிச்சோம். லாஸ்ட் செம்ல வந்துச்சு, ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல வந்துச்சு. கிரைம்ல லாஸ்ட் செம்ல இது வந்துச்சு. ஏன்னா அதுதான் இது நம்ம எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கிரைம் எல்லாமே வந்து நமக்கு லாஸ்ட் டைம் வந்ததுதான். ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருந்ததுனால இப்போ அந்த கேஸ் இப்போ அந்த லேடி அந்த சைல்டு ஃபீடிங் கேஸ் என்ன பண்றது? அது எதுல சொல்லலாம்? அதுல அப்போ ஜஸ்ட் நெசசிட்டிஸ்ல தான், ஒன்றும் வேற வழி இல்லை. கரெக்டுங்களா? இப்போ நான் ஒரு டெசிஷன் சொல்றேன் இல்லையா, ஜட்ஜ் cannot just decide like that. ஓகே, he needs to give the reason behind it. ஓகே, அதுக்கு தான் நம்ம அந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸ் படிக்கிறோம். நீங்க ஏன் அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு அரைவ் ஆனீங்க அப்படின்றத பத்தி எண்ட் டு எண்ட் வந்து ஹிஸ்டரி as a lawyer or a judge what they are telling is you need to know the basics or background of or the history of why it happened. ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் அதனுடைய ரியல் இன்டென்ஷன், அந்த கேஸினுடைய இன்டென்ஷன் ப்ளஸ் அந்த செக்ஷனுடைய இன்டென்ஷன் நமக்கு தெரிய வரும் அப்படின்றது தான் அதோட பாயிண்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ நெக்லிஜென்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சது தான். ஓகே, ஸோ நெக்லிஜென்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் டியூட்டி ஆஃப் கேர் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் கேர். நிறைய வந்து போன தடவை அந்த மெடிக்கல் மிஸ்டேக்ல வந்து நிறைய பார்த்துருப்போம். நெக்லிஜென்ஸ், டாக்டர் அது பண்ணாரு இது பண்ணாரு அப்படின்ட்டு. ஓகேவா? ஸோ ஐ எம் ஜஸ்ட் லீவிங் தட். Now coming to vicarious liability. Strict liability தெரியும்ல உங்களுக்கு? Strict absolute vicarious liability டச் பண்ணுமா? அது last year semester we studied. Yeah, last year you studied. Strict liability is compulsory. Strict is compulsory. See, if you have a dangerous nature of material with you, either it is air, water, or any solid, it should not be escaped from your premises. Okay, with or without your knowledge. Okay, even if it is with or without your knowledge, you need to pay the compensation for that. Okay, that is strict liability. Okay, absolute liability na நீ வந்து உனக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ அது வந்து பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, அந்த ஓலியம் கேஸ் அண்ட் போபால் லீக்கேஜ் கேஸ் we saw last time, right? அது வந்து பாத்தீங்கன்னா absolute liability you need to pay, right? And then finally comes the vicarious liability. Vicarious liability is master slave. ஸோ மாஸ்டர் தப்பு பண்ணாலும் மாஸ்டர் வந்து சர்வெண்ட்டுக்கு ரெண்டுமே இருக்கு. மாஸ்டர் வந்து ஸ்லேவை தூண்டி விட்டு ஒரு தப்பான காரியத்தை பண்ணா மாஸ்டருக்கும் ஸ்லேவுக்குமே வந்து இட் இஸ் டேமேஜ். ஓகே, போத் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள். பட் தி சர்வெண்ட் இஸ் டூயிங் த ராங்ஃபுல் ஆக்ட். ஓகே, knowingly அப்படின்னா வந்து servant is also liable. Okay, if he does the accident, okay, unknowingly அப்படின்னா master is liable. Okay, so that comes under vicarious liability. I think இதே 1.5 hours ஆயிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் எங்க நம்ம இது பார்க்க முடியுமா? ஸோ சப்ஜெக்ட் இவ்வளோதான்பா. ப்ராப்பர்ட்டி வந்து நம்ம லாஸ்ட் டைம் படிச்சது தான். நம்ம லாஸ்ட் டைம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டி ஓனர்ஷிப்பு, இப்போ வந்து ஒரு ஓனர்ஷிப் வந்து இன்னொருத்தங்க எடுத்துட்டாங்க, ஏன்னா இது எதுவுமே கேட்கல. ஓகே, ஆப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து யுவர் ஆப்ளிகேஷன்ஸ் நானும் சரியா படிக்கல, அதனால அதை நான் jurisprudence is the most definitions where it is source from all these definitions, all these concepts. Yeah, that has lot of definition. See, how do you want to read is just what is historical school. Okay, there are like 7 definitions for it, or 7 naming. Okay, 7 persons who have told differently in the historical school. What you need to do is you just take only 2. If you have time, read 3. Take 2 and you just read whatever he had said. Very importantly, see, இதுல வந்து 3 பேர் தாங்க மெயினா சொல்லியிருக்காங்க. ஆஸ்டின், சால்மண்ட், கெல்சன், and then ஆஸ்டின், சால்மண்ட், கெல்சன், அதுக்கப்புறம் ஹாலாண்டு. இந்த 4 பேர் தான் வந்து நிறைய எல்லா சாப்டர்ஸ்லயும் வருவாங்க மோஸ்ட்லி. ஓகே,
So you better have these 4 names and you read whatever they said. That will be enough for you. Cases இப்போ பார்க்கலாமா அப்புறம் பார்க்கலாமாங்க? கேசஸ் அப்புறமா பார்க்கலாமா சார்? அப்புறம் பார்க்கலாமா? சரி, ஓகே. நான் இது 1.5 எக்ஸாம் நியர்பை. இப்போ ஒரு அவுட்லைன் மாதிரி இருக்கு. அவங்க படிப்பாங்க கேஸ் அப்போ வந்து எக்ஸாம். நான் ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் எடுத்துறேன். ஓகேவா? ஒரே ஒரு கேஸ் மட்டும் எடுத்துறேன். சோ தட் அது லிங்க் ஆன மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? சரி, இந்த மாதிரி கேக்குறாங்க. ஒரு ஸ்டாச்சுவேட் வந்து ஓகே we can cover half an hour class. So the hours class we can at least complete 2 or 3 question papers. So so that way we can save time. இல்ல எல்லாருக்கும் ஓகேவா? If everyone are fine. Everyone are fine. Durga? Yes sir, okay. எடுத்துலாம் ஒரு half an hour. Mohan, do you have a exam papers from 2013? Yeah. Actually, old books are there. There it is in 2010 onwards. 2010 or 2009. Yeah. So what I will do is, see, 15 minutes I will just cover most important cases only. Yeah. Other cases and all you have seen. Okay, see here, this Hindu succession it is not required. Okay, so here a statute is enacted by the legislature, okay, and the state is prosecuted for violation of statutory provision. அதாவது என்னன்னா legislature has created one statute, okay, but அதை வந்து state follow பண்ணல, right? And the state is following its own statute, like whatever he told that the Andhra thing, okay, that Andhra wants to create a 3 separate thing because that is not following the legislature. Now what should we do? Now what is the relationship? Rajsekhar, I think it is related to your case only here. It's not mine. I'm sorry. Just general explain. Okay. Yeah, but anyway, it got connected somehow. Yeah, okay. It's in a relevant actually. We can say actually when just before joining this course, I used to know that issue. That's what I was connected with that one. Yeah, please go ahead. Yeah, go ahead. Rasha, you are telling something. No, it's fine. Just please carry on. Okay. So these are 2 things. Okay. So the rule is relation between state and law. So now there are 2 things I told you, right? Initially, Austin law and Dicey's law. See, Austin, what he is telling is sovereign authority. Sovereign authority means the king has the right to do everything. Okay, that is his kind of Austin law. And then our 300 Article 300, what it tells is, okay, the government of India may be sued in the name of Union of India, right? So if the government of state is not following that, okay, definitely they are going to face the consequences, right? So the state can be prosecuted for violation. Okay, very important point, right? So since the state is not superior to law in the light of modern trends, you got it? Move to the next one. See here, what happens is the grandson and the grandfather has created a will. Once this grandfather is dead, okay, he will get the grandson will get the property, right? But this grandson immediately he killed this grandfather and he is trying to get the property, right? So answer the question from jurisprudential point, right? So what we need to do is,
Section 5 of, this is the Hindu Succession Act, right? So murder panni, you cannot actually inherit. Okay, when you murder, that murder is proved means, the inheritance is disqualified. Okay, so now he has given, several things, and the murderer will not inherit the property of the murdered, right? So murder is disqualified from the inheritance. So legislation is the same thing here. It's the same thing. Sections and articles will come into the picture whenever Sorry? the case laws will be studying. Again, in jurisprudence, the case laws, when we are studying, sections, articles will come into the picture. No sections. Is article, mostly article 300 will come, that's all. Okay, section means you will get that negligence section act, okay, liability, tort and all we have seen, right, which is more on the punishments and all they have inherited from that IPC. So if you know those laws, actually, you can use this. Okay. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து actually he murdered, so under punishment will comes under 302 again the punishment. You can add that also. Yes, you can add that also. This is the Hindu Succession Act. He is disqualified for the inheritance of the property. For the inheritance. Again, for the inheritance. Yes, correct. Yes. Correct. சரி, இப்போ அந்த கேஸ்ல இப்போ மர்டர் பண்ணிட்டாரு, மர்டர் பண்ணிட்டு இப்போ இன் கேஸ் அவர் பிரிசன் போறாருன்னா எப்படி இருந்தாலும் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி அவருக்கு போவதில்ல, அதான மீன் பண்றீங்க? ஆமா, ப்ராப்பர்ட்டி அவருக்கு போகுதாமா. இந்து செக்ஷன் ஆக்ட் பிரகாரம் ஒரு மர்டர் பண்ணி ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி போகாது. இப்போ அது ஐபிசிலயும் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வந்துரும்ல, சரிங்களா? ஆமா, ஐபிசிலும் பனிஷ்மெண்ட். இப்போ அதான் இப்போ ராஜசேகர் கேட்டாரு, ஐபிசியோட பனிஷ்மெண்ட் அங்க நீங்க மென்ஷன் பண்ணிடலாம். மர்டர் கீழே என்ன பனிஷ்மெண்ட்டோ யூ கேன் மென்ஷன். யா. ஸோ இது வந்து ஆர்டிகல் 31C. ஓகே, இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங். இது ஒரு ட்ரை கேஸ் தான். ஓகே, so all directive principles of state or fundamental rights of Constitution of India was amended by. Okay, see, the actually romba high level you just know. Okay, this 42nd that is, in the directive principles of state, I told you, right, there is a certain duties for the state. Some 10 duties are there for state. Okay, and they have added the 11th point also in that state. Okay, that can be done by 31C, which was amended by 42nd constitutional amendment. Okay, now what they are asking is, explain sociological school of law analyzing both majority and minor judgments in Minerva Mills case. The Minerva Mills case in actually என்னன்னு தெரியலனா இத பத்தி டீடைலா கொடுக்கல. So what you on the high level you can tell is the amendment of 31C is valid. Okay, is valid அப்படின்னா you can implement something from the state. Okay, provided the basic structure of the constitution cannot be destroyed. This is very very important. நீங்க எந்த law ஒன்னாலும் எந்த statute ஒன்னாலும் எது ஒன்னாலும் நீங்க பண்ணீங்க. Okay, but at the end of the day, if the basic structure of the constitution வந்து destroy பண்ற மாதிரி நீங்க எதனா law create பண்ணீங்கன்னா it is invalid. Okay, ஒரு கேஸ் ஒன்று பார்த்தேன். அதாவது என்னன்னா, ஒரு ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து அவங்கள வந்து காலி பண்ண சொல்றாங்க இடத்த. ஓகே, பட் வந்து அவங்கள வந்து காலி பண்ண வைக்க முடியல. அப்போ வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இஸ் கிவிங் சம் ரூல். ஓகே, இந்த மாதிரி வந்து இல்ல அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வாஸ் ஆக்சுவலி கிவிங் சம் ரூல். ஓகேவா, ஒரு தனியா ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி தே ஆர் ஆக்சுவலி ப்ரொவைடிங், அந்த கேஸ் ஃபுல்லாக ஞாபகம் இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரி ரூல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அந்த குரூப் மட்டும் தனியாக பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, அக்கார்டிங் டு கான்ஸ்டியூஷன் எனி குரூப் ஆர் சப் குரூப் ஷுட் நாட் ஃபாலோ தேர் ஓன் ரூல். ஓகே, இட் இஸ் கான்ட்ரரி டு the rule அப்படின்ட்டு they will demolish that rule. Okay, this is one thing. Second, இன்னொரு கேஸ்ல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நம்மளதுல வந்து prevention of pregnancy.
ப்ரிவென்ஷன் இல்லை, டெஸ்ட்ராயிங் ஆஃப் பிரெக்னன்சி, அதாவது கருக்கலைத்தல்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரூல் இருக்கு. ஓகே, ஆனால் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் செட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டல் என்ன பண்ணுது, அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக வந்து சொல்லி அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக சம் நாங்கள் இந்த ரூல்லாம் ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம், பட் ஆனால் நாங்கள் வந்து சுத்தமாக பண்ணுறோம், நாங்கள் வந்து வி கிவ் மோர் ஹைஜீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர் டூயிங் இட். ஓகே, அண்ட் தேவர் எம்ப்ளாயிங் நர்சஸ். ஸோ நர்சஸ் எம்ப்ளாய் பண்ணிட்டு தேவர் ஆக்சுவலி டூயிங் திஸ் ஜாப். ஓகே, லேட்டர் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இட் வாஸ் ஃபிகர்ட் அவுட் அண்ட் திஸ் பீப்புள் ஆர் டெல்லிங் தட் நோ வி ஆர் டூயிங் ஸோ ஹைஜீன் கம்பேர்ட் டு அதர் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், நாங்கள் வந்து அது பண்ணுறோம் இது பண்ணுறோன்னே இல்லை, நீங்கள் என்னதான் ஹைஜீனாக பண்ணாலும் என்னதான் பண்ணாலும் ஓகே, ரூல் இஸ் அ ரூல், யூ நீட் டு ஃபாலோ தட். அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அந்த கருக்கலைப்பு சட்டத்தினுடைய இதுவும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும்ட்டு தேவர் ஆக்சுவலி சூடு லேட்டர். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளா ஒரு ரூல் உருவாக்கி நம்மளா பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளாவும் பண்ண முடியாது. ஓகே, தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர் ஐ வாண்ட் டு மேக். ஸோ இது இன்னொரு பாயிண்ட்டு. ஸோ மிஸ்டர் எக்ஸ் வாஸ் டிஸ்மிஸ்டு ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் சர்வீஸ். ஓகே, ஏன் அப்படின்னா வந்து மிஸ்கண்டக்ட்னால வந்து அக்யூஸ் பண்ணி அவனை வெளில அனுப்பிச்சிட்டாங்க. இது வந்து கரெக்டாக இல்லையா, இது நம்ம லாஸ்ட் டைம் பார்த்துருக்கோம். See, this is based on the principles of natural justice. என்ன அப்படின்னா நோட்டீஸ் அண்ட் ஹியரிங். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆப்போசிட் பர்சனை நம்ம ஹியர் பண்ணணும், ஹியர் பண்ணி அவனுக்கு நோட்டீஸ் ப்ராப்பராக கொடுத்து ப்ராப்பரான ஒரு எவிடன்ஸு இல்லை இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பார்த்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து we need to provide him the decision. Okay, so what he is telling is rule is hear the other side, no man should be condemned unheard. Okay, both the sides must be heard before passing any order. இந்த SS Muley and JRD Tata nuடைய கேஸ் எழுதலாம். Okay, so he is also a permanent employee, but he was thrown out of Tata. Then without hearing that what is problem from his side. Okay, so அதனால வந்து this is about this case. And then so this is a very important case. See, now this government of AP is constructing a big dam. Okay, இப்போ இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதுனால அங்க ஏற்கனவே வந்து people are there. Okay, they are what they on the ground, they have told that okay, they challenge that on the grounds of environment. ஏன்னா environment அழிக்கப்படுது, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வந்து இவங்களை வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணோம், அதுவும் கொடுக்கல. ஓகே, ஸோ நவ் தி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டூ ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, இது ரெண்டுமே ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் ப்ராப்ளம். ஒன் இஸ் ரைட் டு என்விரான்மெண்ட். அந்த டேமை கிரியேட் பண்ணும்போது அங்கே உள்ள எல்லா வளங்களும் வந்து அழியுது. ஓகே, தட் இஸ் ஒன் சைடு. அண்ட் ஆன் த அதர் சைடு யூ சி தெர் இஸ் அ ரைட் டு டெவலப்மெண்ட். ஆல்சோ தி கவர்மெண்ட் ஹேஸ் த ரைட் டு டெவலப்மெண்ட். கரெக்ட். டேம் இருந்தால் தான் வந்து ஃபியூச்சரில் ஃபார் நெக்ஸ்ட் 50-100 years தட் ஏரியா குட் சர்வைவ். ஸோ அந்த டேமை கட்டி ஆகணும். ஒரு சைடு என்விரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம், ஒரு சைடு வந்து டெவலப்மெண்ட் ப்ராப்ளம். வாட் யூ திங்க், ஹவு கேன் யூ ரெக்டிஃபை திஸ்? ராஜசேகர் ரெட்டி, மோகன். Yes, sir. One side, right, environmental is beneficial for the more people to cultivate the land. Rights violate பண்ணாத வரைக்கும் we can allow. இல்ல ரைட் வயலேட் பண்றாங்களே, டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும்னா என்விரான்மெண்ட் அழிக்கிறாங்களே. ஏற்கனவே அந்த இடத்துல வயல்வெளிகள் எவ்வளவோ இருக்கு, அதெல்லாம் அழிச்சதுன்னா டேம் கட்டணும். ஆமா. So the construction of big dam affects the environment. Yes, sir. Exactly. Construction of big dam affects humanity rights. Yes, sir. Okay. So நான் ஆன்சருக்கு அப்புறமா வரேன். Example is China. So இப்படி இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம்? Three Gorges dam is there. There is a very big dam in our world. So after constructing that land, the earth rotation will be 2 milliseconds slower. Yeah, correct. That is the okay. Now during
construction of dam itself, I have the okay, but construction of dam itself, we have a problem. And moreover, these two issues are even bound by single person, which is state. Even the state has this, they has to handle these two problems by itself. Correct? How it will handle? Okay, so an idea, ka? Okay, so okay. தெரியல அத பண்ண வரேன். ஓவரால் அதுக்கு வெல்பீயிங் தான் வந்து பார்ப்பாங்க. ஓவரால் வெல்பீயிங் பார்ப்பாங்க. ஓவரால் வெல்பீயிங். ஓவரால் வெல்பீயிங் பார்த்து நீங்க ஒரு 1000 ஒரு 1000 குடும்பம் அங்க வாழுது. அந்த 1000 குடும்பத்தை நீங்க காலி பண்ணீங்கன்னா தான் அங்க ஒரு டேம் கட்ட முடியும். அங்க ஏற்கனவே வந்து நிறைய விளைநிலங்கள் எல்லாமே இருக்கு. ஏன்னா அந்த இடத்த நீங்க ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க அந்த டேம் கட்டுறதுக்கு அப்படின்னா அந்த வழியா தான் ஃப்ளோ வருது வாட்டர். அங்கதான் நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல ஓகே there is a concept called sustainable development. ஓகே என்விரான்மெண்டல் லால வரும் அது. ஓகே என்விரான்மெண்டல் லால வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னா you should develop, but at the same time you should not affect the next generations, okay, next subsequent generations, okay, without affecting that you should actually create a sustainable development. ஓகே ஏன்னா அப்படி நான் வந்து எதையுமே அழிக்காம நான் பண்றேன் அப்படின்னா என்னுடைய டெவலப்மெண்ட் எதுவுமே ஆகாது. we will be in 18th century, people will be traveling in 21st century, 22nd century development, we will be still in 18th century. அதனால டெவலப்மெண்ட்டும் ஆகணும். அட் த சேம் டைம் வந்து we should not affect the environment. Okay, that is the concept of sustainable development. Sustainable development பண்ணும்போது okay, we need to make sure that the conclusion the dam affects environment. In such circumstances, sustainable development must be given priority. அதாவது இப்போ அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரா வழி பண்ணி கொடுத்து அவங்களோட ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து அடி வாங்காத மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை கொடுத்து ஓகே எல்லாமே பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து யூ நீட் டு ஸ்டார்ட் டூயிங் திஸ் டெமாலிஷ்மெண்ட். ஓகே ஸோ தட் இஸ் த பாயிண்ட் ஹியர். இங்கே பாருங்க, ஸோ இதான் நான் சொல்ல வந்தேன். See, in the process of development, the state cannot permit to displace tribal people. Like that to throw them out of the country. Remedial measure of the government, they need to provide the rehabilitation rights. இதெல்லாம் நீங்க கொடுத்து அவங்கள வந்து பாதுகாக்கணும். ஏன்னா ஸ்டேட்டோட கடமை அது. அவங்களும் ஒரு சிட்டிசன் தானே, அதனால எவ்ரி சிட்டிசன் ஹஸ் த ரைட் ஓகே டு லிவ் டு எஜுகேஷன், ஃபுட்டு, எல்லா ஷெல்டரு எல்லாமே நீங்க கொடுத்தாதான் வந்து த ஸ்டேட் இஸ் டேக்கிங் கேர். ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே இது ரொம்ப டீப்பா போகுது. இது நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, இந்த நேஷனல் ஜுடிஷியல் கமிஷன் ஆக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூனியன் லெஜிஸ்லேச்சர் ஹேஸ் டு பாஸ் சம்திங், ஓகே பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஹி இஸ் டெல்லிங் தட் ஓகே நான் வந்து ஒரு 10 ஜட்ஜ் அப்பாயின்ட் பண்ணிட்டேன்ப்பா சுப்ரீம் கோர்ட் எல்லாம் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. ஸோ ஆர்டிகல் 124A, ரைட்? ஸோ தே நீட் டு ஹேவ் அ சீஃப் ஜஸ்டிஸ், 2 senior judges from Supreme Court, Union Minister of Law and Justice, Prime Minister of India is required, leader of opposition in Lok Sabha and Rajya Sabha, இவங்கெல்லாம் இருந்தால் தான் வந்து ஒரு ஜட்ஜ் அப்பாயின்ட் பண்ண முடியும். And that too, that appointment of judges can be based only on the ability and merit. சும்மா யாரையோ ஒரு 4 பேரை நான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஜட்ஜஸாக போடுறேன்னா போட முடியாது. ஆக்சுவலி military driver, he is a சோவரன் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் பண்றாரு, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை ஆக்சிடென்ட்ல கில் பண்ணிடுறாரு. ஓகே நவ் த மதர் இஸ் suing under UI அப்படின்னா வந்து because he is a government employee, that person not can you not sue the government? Question.
See, government vehicles are used for government purposes, correct? In that okay, he is taking some coal or something to the main place for electricity. அப்படி இருக்கும்போது அவன் வந்து military driver has made an accident அப்படின்னா வந்து can we sue that military driver or what can happen? Any idea? Okay, so there is something called sovereign immunity. Sovereign immunity அப்படின்னா வந்து okay, the government has a shield that they cannot be sued. Okay, but அதுக்கு ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு. அப்போ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் when you are giving a punishment, okay, for death imprisonment, அப்புறம் வந்து ஒரு என்கொயரியில வந்து we need to get information from we need to beat அப்படின்னா there is a sovereign immunity. But in general, okay, government is also like working in a company மாதிரி தான். Okay, இப்போ உள்ள latest modern industrializationல okay economy ல so அதனால வந்து they can also be sued, right? So that is the point of this. Can you proceed? Can you able to hear me? Yeah, come. Hello. I think sir. I think 3 more papers are. Yeah, I think quickly we can complete it. We see here so the parliament is actually going to promote Hindi as a compulsory and official languages, okay, and they want to abolish Telugu. Okay, so if that is the case, what will happen? Discuss the validity of law and elaborate the limitations, right? So now in this case, how you can tell is the rule is the Official Languages Act in 1963. Okay, what they told us, the Constitution of India does not give any language the status of national language. The official languages of the Union of Government of Republic of India, okay, it is considering Hindi only as an official language, Hindi and English as an official language. Okay, and apart from that, nothing they had told. Okay, because of this, the parliament cannot enact Hindi as compulsory language. Okay, it can't do that. See, because it has told in the 8th schedule of the Constitution, 22 languages are referred as scheduled languages, right? And the government of India has awarded distinction of classical language of Tamil, Sanskrit, Telugu, Kannada, Malayalam and Oriya. Okay, so because of this and because of 3 language formula implemented in 1968, first language, second language, third language, right? So the student has an ability to choose the second and third language, right? And actually from parliament they can't actually they can give only priority, but they can't force, okay, that Hindi has to be taken, அப்படி இல்லைன்னா Telugu has to move out அப்படின்றது it can't be done. Okay, so what they are telling is prohibition of use of Telugu is not valid, right? But now actually government is enforcing to have that public commission exams and all in Hindi, right? So and because of that, I think there was actually one interesting point over here. Actually, our national language in Hindi, how it is decided Hindi as a national language, anyone knows? Hindi as a national language. Our national language Hindi is, right? So how no, it is Hindi decided? is not national language. I mean, now it is no, Hindi is not national language. No, there is a one small story behind that one. I don't know authenticity of that one. Initially, there is a voting in the parliament. Which one is the national language, Hindi or Tamil? First debate. So there are the 50% votes came to Hindi and Tamil. So one vote is left. With that one vote,
Hindi as decided as a national language is Hindi. Okay, that one word given by Rajgopalachari. That person belongs to Tamil Nadu. He voted to Hindi, so that become a national language. That will become a national language to India. It's the story I know, but I don't know authenticity. Whether this is correct or Okay. Probably we can Google it and check it, or we can check some seniors. Okay. So now government spending fund in a specific religion. See here, the parliament process an amendment authorizing the government to spend funds for any religion. Can government spend funds for religion aspect? Is the amendment valid? Okay, see, according to Article 26, what they said, the government can actually, provide the rights for the rights to maintain the institutions, by themselves in matter of religion, and that religion, charity organization can actually, acquire, movable, and administer, so they can actually give that, rights. Okay. So here, so X was reading a book in his house. Suddenly there was a big noise of drums outside. Okay, there was a procession. This X got disturbed. He took a gun and killed one woman. Okay. Now, later he is pleading that no, it is because of grave and sudden provocation I killed that person. Okay, can we give exception to that person? Is the question clear? Durga, question clear, Amma? Durga, irukingla line la? No, actually, I think it is not intentional. It is not an intentional. I think so can we give him exception, and can we not give punishment? Can we give him exception, and can we give punishment? Punishment should be given because for his negligence. Negligence is also in. No, there is no negligence here. There is no negligence here. See, culpable homicide. Okay. See, it's not a murder, but it is culpable homicide. Okay. He has to be punished. This is similar to K. Nanavati case. Oh, Nanavati case. Oh, okay. Yeah, K. Nanavati, he has the time to take the revolver, travel in a ship, okay, because he has 2 hours time to, so it is not a grave and sudden provocation. It is completely murder. It is proved as a murder. Yes, correct. Okay, so here, Ashok and Sarita were living together. Okay, they were living together without a marriage. Okay. After a few months, Ashok starts abusing her mentally and physically. Now Sarita complains about Ashok in the Domestic Violence Act. Now Ashok tells that no, we are not married, we are not husband and wife. Okay, so this law is not applicable, right? So what will you tell about it? Any idea? Okay, so probably may not come across this. See, this Domestic Violence Act came on 2005. Okay, so specifically for live-in relationship. See, during 2005 and all, people started living together, without a marriage, right? So, in order to protect the women, this act was created. Okay, during a long thing, and there is immediate effect of punishment sections and all was created. So this Domestic Violence Act, this applies, and it is mainly created for protection of women. So now here, okay, X gives a watch repair. Okay, now what happens? A costly watch. Now this watch repairer, what he does is he is not returning that watch. Even X goes multiple times, that guy is not returning that watch.
Now there is a clear intention that X is not returning the watch. Now what happens? X silently goes and breaks the shop and takes the watch and come back. Okay. Now watch repairer is putting a case on X that he has broken the shop. Now will X be penalized or not? His intention is not to return the goods. Yeah, X has actually broken that shop and break the shop, and then only he took that watch. Okay, so now there are two things happening. One is he breaks and he took only his watch, right? So this is not a theft, right? Because it does not have a dishonest intention. Okay. But it is a criminal trespass. Criminal trespasses, he is breaking the place and he is going inside and he is taking the watch out, right? It's a criminal trespass. So theft has more severe punishment than criminal trespass, and moreover he is not having dishonest intention, and watch repairer is also a similar culprit compared to X. Okay. So adanala X does not amount to theft, okay, but is liable for criminal trespass. Okay, next one. So in Vishaka, the Supreme Court formulated against sexual harassment as there was no legislation on that subject during that time. Okay. There was no legislation. Okay, now the question is, can the judiciary, which is the third pillar, can the third pillar do that? Can the judicial legislation can create the sexual harassment policy and they can implement that? Question. Can anyone answer? I think no. It should be a law different. It should be a law. So yeah. There should be a law to give the punishment. Correct. So right to gender equality of working women, okay, binding and enforceable under suitable legislation is enacted. Okay, this judges can create the law. The court can create the law. They can create, but in order to enact, they need the permission from the legislation. Okay, that is what they are telling. Formulated by the Supreme Court, the elaborated rules formulated by the Supreme Court are valid. However, even the Supreme Court are valid. Okay, that rules cannot be treated as judicial legislation because the court has no power to legislate. Very important only point. Execution authority is having the courts having an execution authority. No. The court is having only the judicial power. They can judge. Yeah, judicial executive authorities will be done by Prime Minister under that exactly. of councils. Yeah. Okay, so this is already. Okay, voter election officer is there. Okay, he's refused to vote. Now what claim, because there is no damage, right? Okay, if he is not allowed to vote, but actually there is no damage, but there is a damage to the rights. Fundamental rights, actually, fundamental rights. Yeah, fundamental rights. Yeah. So that is no damage, but still so he have a right to sue on the fundamental rights. Yeah. So he is entitled to nominal damage. Okay, the returning officer is liable to pay damages. Okay, now A wrongfully, so there are two things. See, A wrongfully takes possession of, B is the owner of the house. Okay, A wrongfully takes the house. Now, C, what he is doing is he is actually ejecting A from the house. Actually, B is the owner of the house. A wrongfully takes the house and C ejects A from the house. Now, can A sue C? No rights. A and C are not having any rights to
A and C not having any rights, but they are. But can A can A suit C? So that is the point, here. So that is called as a wrongful loss. Okay, wrongful. There is a term called wrongful loss. Wrongful loss means I am getting a loss because I got the property by a wrongful attempt, right? So here, if you get a wrongful loss, you don't have any right over to sue someone or something. Okay. So A and C are liable for trespass to property and also wrongful gain and wrongful loss, right? So now they have to return the land, okay, and then they have to dissolve their conflicts peacefully. That is what they have given. Okay, this is coming to negligence. Okay, so here what is happening is the reservoir, the government has created one reservoir. Okay, while building that, they have not, while building that, they have not taken some flooring into consideration. Because of that, it went to the plaintiff land and it damaged the crops. Okay. Now, because it's construction, now plaintiff has actually, created an action against the state. அப்படி ஸ்டேட் மேல போடும்போது okay, whether the state has to repay the compensation. Yes, absolutely. They has to repay. Yeah, so what they are telling is it is coming under negligence of Abhay and White case. Actually, this one is one of the biggest case law in judiciary because of this negligence. Here it is in some. See here, what they are telling is, see, it is not an act of negligence. See, இது வந்து அப்படியே மாறி போகுது. அதாவது dam and canals building by the construction of government is for the greatest necessity for the people. Okay. The government was not liable to pay compensation because it was not an act of negligence. See, negligence is something different. And, leaving that, see here you need to look at the word. This happened due to negligence of state authorities in leaving the construction incomplete. Okay. He's telling due to negligence. But actually in this case, what Vijay Law series tells is, it is of, since the government is under necessity, the government is not liable to pay for compensation. Okay, because it was not an act of negligence. So yeah. Okay, moving to the last. I think we can do this one. Okay, so here what happens is an unborn child, when it is in the mother womb, already born pregnant woman, a pregnant woman was convicted with a death penalty. Okay, yeah. A pregnant woman was convicted with a death penalty. அப்படினா என்ன நடக்கும்? See, because that unborn child, the rights of an unborn child, okay, the government has to take care of the unborn child also because they are liable to do it, right? So what happens is they can postpone the, the death of the pregnant woman after the child is born. Okay. Although in some countries they may be executed after giving birth.
Okay, I think we have covered most of the things. We have touched at 12 o'clock also. So any other questions? Mohan, Durga, Raja. Thank you, Kamakshi. Actually, we are sharing this video to all the people, so we are the learners. Just we are whatever we learned from the books. Just we are discussing. It might be some things might be wrong, so they has to we refer various books or Google it. Yeah. See, since it is a very short time, okay, we are referring this Vijay Sekhar law series, right? Yeah. Okay, Vijay law series. Sometimes series might be also giving a wrong statement. So few of them I got. Yes. Possibility is that we don't have time at this place. Okay then. We are just discussing on the topics. What to discuss? We cannot expect much. Like maybe in the long run, we could get in depth. And sorry that I could not respond more because network, unluckily, unfortunately, it was not good. Okay, problem. But இன்னைக்கு பண்ணிருக்கோம் இல்ல சார், ஓவராலா டாபிக்ஸ் தான் பார்த்திருக்கோம் இன்னைக்கு இல்லைங்களா? டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் அந்த உள்ள போயிட்டு அந்த என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ நம்ம லாங் ரன்ல நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சப்ஜெக்ட் இன்டெப்தா கொஞ்சம் ஏன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல அப்படின்னு பார்க்கும்போது வித் ஷார்ட் டைம் இன் ஹேண்ட் நம்ம அதையும் இதையும் பிரிட்ஜ் பண்ணி பார்த்தா இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம we can move forward. கரெக்ட் தானே சார்? கரெக்ட் மோகன். பட் ஆனா நமக்கு அந்த அளவுக்கு டைம் இருக்குமான்னு தெரியலப்பா. இப்ப நம்ம அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம அந்த ஒரு கிளான்ஸ் மாதிரி போனது நல்லா ஓகே, அது ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி ஒரு இது மாதிரி இருந்துச்சு இன்னைக்கு செஷன். ஸோ அந்த ஒரு நிஷ், ஒரு ஹோல்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் வேணும், ஒரு நிஷ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம மேபி அது ஒரு இன்டெப்த் டிஸ்கஷன் மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும். இப்போ நம்ம ஒரு ஹை லெவல்ல இப்போ நம்ம பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் செஷன் வந்து கான்ட்ராக்ட்ஸ் பரத் எடுப்பாரு, ஓகேங்களா? இதே மாதிரி ஹை லெவல்ல பண்ணிடலாம். ஒரு நெக்ஸ்ட் 5 வீக்ஸ் பண்ணிட்டு இன்கேஸ் நமக்கு வந்து தேவைப்படுது அப்படின்னா we can extend some